The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo? Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite. What do I want? yan. Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11,
in a 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alas 6:22 del día. Good morning. Good morning. ¿Qué tal ustedes todo ese día, mga vecinos? Día también de trabajo, día de clase kita este día. Fecha 17 del mes enero, año 2020. Y como siempre, mga vecinos, aquí también el número 1 programa na televisión que te sirví con todo con ustedes hasta a las 9 del día. Y como siempre, mga vecinos, igual con el mga día que pasa, este día mucho también kita cosa que ay mangkwento acerca del mga suceso, mga asunto que te confronta ka naton na todo el día de vivir de aton y al mismo tiempo también mientras na diskuti kami ki, puede ustedes participa ka namon por medio del mga mensaje de ustedes na text line que tiene kami. Of course, mga vecinos, live kami este día. Live kami na GBPI TV 11 na Free TV. And at the same time, hook up kami na 95.5 Magic FM. Talita kami mga vecinos sa Sky Cable Channel 34, Mindanao Cable Channel 6, y también na Facebook. Puede ustedes encontrar ka namon, one-time lang ustedes GBPI TV 11 Official or Dateline Teleradyo. And at the same time na YouTube, bien claro y bien suena mga vecinos sa programa. One-time lang ustedes GBPI TV 11. So, prinsipya kita mga vecinos, prinsipya, trabaho, también kita, fasten your seatbelt. Pero nyo solo sa diya mga vecinos. Sa tagal ng ustedes compañero si Philip A. Punto ko na din yung sidekick si Al Alhabshi. Good morning, good day, Al. Good morning mga vecinos. How do you do today? ¿Qué tal vosotros? Hola, realmente kita todo este día, mañana, next week, next month, next year. Y hasta cuando. Bienvenidos. Welcome na programa Dateline Teleradyo. Okay, so como siempre mga vecinos, como cosa kita taabla, parte del mga diskusyon di aton na pwede ustedes participar, no? Y still, caliente pa kayo en la conducta del public hearing ayer. You can expect yung klase de crowd, lakal ba minti-minti lang to un poco, man stampede. Kusay pasa, porque di lang el numero del mga gente atin de ayer, alin na City Coliseum. Bakal mga opisyales de Water District can answer that, no? Si pakilala sila kundo si kunong konsultasyon. Okay. No, pero si Congressman Joe Jimenez, who will be our guest this morning, okay. Tabla gani, tamang especially kay ansina el resulta del negosasyon, kay man attended siya ng trabaho, dia de trabaho. Amo, no? O on a working day, yase sila. Then sina lang mga bisinos, at least the picture can speak for itself, no? Tamira ustedes ahora na studio, tan-expect gane kami que bien na manada el atende. Na pero to our surprise, ang sina lang ang numero. Na pero I don't know, si Verdad, yabla daw el information officer del Water District, si Edgar Baños, que el mga kien daw tani, ta-representa con más o menos 37 mga barangay. At least ese 37, medio daw ese del total numero del mga barangay que ta-servisya el Zamboanga City Water District. Tupaw ba si palabra di suyo? Nang sabi kita si kilade bil accurate akel kay Certainly, hindi si tupaw mga bisinos ko sa tabla si Edgar, kay hindi ta-representa el boses del mga gente, el mga opisyales. Hindi pwede habla amoya, ese konsultasyon personal debe del mga gente, hindi lang del mga barangay opisyales. Amo, no? Por eso, bien frustrated kita, no? Apena kita ligalya, yung mira kita ang sila lang ang numero ng mga gente. And then, tiyan pa sila mga akil survey form. Tadale mira. Donde ta pregunta ka nila kung ang mga bibientes, si a favor ba el mga bibientes con el water rate adjustment.
Na oral pregunta di ato na si resounding no pwede sila receive. What will they do? Will they heed to the clamor of the people? So sa mga bisinos, manada kita ko sa mga pregunta aura kay tagigan agaragan yung sample del survey form on water rate adjustment. Doon na chinigani kita abla, barangay, mention na si on del barangay, depo agency or office. Depo general question aquí, are you in favor of the water rates adjustment? Depo chine dos box aquí provided, yes or no. O depo chine pa comment. I don't know, si ya po ba tamin to, ya po ba tandali kung tinguan si na ayer? I don't know, na yung pwede receive. Kung sa ito pwede apla kung silip. Is that tupaw ba si? Kosa sila taas eh? I don't know si husto sa kosa sila ase, pero takarkulayo ke si Ansina form kita dali sila después given un poco attendance del mga gente donde tamanda lang mira que disinterested el mga gente, no? Pero so ata pregunta si resounding no el answer allí. Will they stop insisting que ay tene rate adjustment na diato na presyo del agua? Granting for the sake, yes. Tupaw ba si ang numero del mga hentili para representa hindi. water district? Numero uno ko sa question ali. Hindi sir, the people are not properly represented there. Oh well, si di kene se lookout si di ila ba o del mga gente na pero para kumigo yung analysis allí disinteresaw el mga gente. Si porque mo atende con ese. That is in spite of our calling con el mga gente, no? Kasi pwede atende con ese public hearing. O na uno lang sir, pwede ser el mga gente tiene daan kontestasyon na pensamiento si pregunta kanila. Ano quiere el mga gente? Okay. Nanu sabi pa yun, si tiyan pa otro explanation aki, tiyan pa tabla mga comments aki no? Tapidi sila yes or no, and then tapidi mang comment. Sa mga bisinos, no? At least nadali kami mira con ustedes, si kilaya lang el numero del mga gente, con el grandeur pa del kwan, del Coliseum. Ay da, abli con ustedes mga bisinos el sitwasyon. Dapat mira kita el mga comment na mga Facebook account, Montonano no di yung mga empleo man lang del water district. Yan pwede kita mira. Siya na mga empleo del water district at sinta-sinta na urina. And they found part of the group. Uy, ay nakukusay kayo to. I don't know si kanda GM Chito Vasquez debe pa ba insisti kung ang kosa sila kere kaya siya rate adjustment na presyo del agua given el scenario ayer. Mira si siya mga gente. Pwede lang to si kunta. Pwede lang tukunta na dito dedo. And then, asigun, properly represented. Anyway, pwede kita sabi otra vez, con el information officer mismo del Water District, si Mr. Edgar Baño, si kilaya sila pwede saka el idea donde anunsya pa na media que el mga gente que presente ni durante el public hearing ayer te representa con 37 mga barangay. Okay? Kaya siya naman si open forum. Sa bayablan mga hente yan, open forum. El punto din mo aquí, el representation del mga barangay. Na si Kosa si ablal mga hente na di ilayakel, no? Pero mas mucho ta, observa kita. Chenegayot reservation, mas mucho nukere gayot el mga hente durante el open forum. To the point, amuganes excited kita mag-guest ka nato na ki-aural kongresista Javo Jimenez kay bandera kayo, no? Na social media ayer, kay karakara no kayo, el kongresista Jimenez siya abla, kay debo man-resign niya el general manager. Na-interview kay Abla, kay karakara durante el forum yata, if I may research me right. Na-interview kay Abla, tapidi si na-interview. Congressman Joe Jimenez. Para dimiti si GM Vasquez na pwesto. Sabi kita sa aura mga bisinos, no? In the meantime, baka pwede kita establish contact con Mr. Edgar Baños, no? Sabi kita si kilaya sila pwede mang-gather ko na secretary. I would like to believe kay yaman spread sila el invitation. In fact, kakingani ka namon, in fairness ko na water district, i-receive kami invitation, no? I-receive yo. Tatendio si Alia receive, si Charlie, ang mga kentagara programa kina Dateline Teleradyo, receive kami todo invitation. And same invitation siguro, i-envia ko ng mga persona, especialmente, aquellos mga kenta representa ng mga barangay. Pero, to say que ese mga gente tayo ayer, representa ko ng 37 mga barangay, na doon difícil, kre.
Kaya yung pwede nga kita nota, mucho tamang mga empleyado del Zamboanga City Water District allí. Iaporma sila parte del grupo. Okay, so ese mga vecinos, no? Abierto el text line de amon, baka tiene ustedes cosa quiere compartir, tiene ustedes cosa sabe, tiene alguna opinión con este cosa que tan cuento kami. Yo personalmente frustrated yo. Di aquel lang el numero del audience de ngayon. Del mas temprano, apilangan kita ko ng mga bibientes to speak out. Na uno lang yan si Al, siguro tamira yun, made up ya el mind del mga gente, na sila, no quiero mo sila attend mga public hearing, igual din sila. Pwede ma-interpret ang sinay absence. Pero para kung na Congressman Joe, el día que conduci el konsultasyon, hindi kat amo. Kaya si quiere lang do el water district montón de gente attende. It should have been done either on a Saturday or Sunday. Pero mucho gente no hay trabajo. So, I don't know, si Dickon Ideas, no, ill-advise ngayon, cosa susabi, kasi sila on a working day. Yamira naman sila cosa ang resulta durante kal mga premier public hearing kaya na sila. Hindi tamang kamali, ika-5, ika-6 no? Then bago ka turnout, yasa sila on a working day. Na por eso ten expect gani kita del ayer kay tabla pa sila amosel de con todo grande asamblea del mga gente kay ten expect kita del ayer lleno el coliseo hindi mo lleno at least substantial number del mga Kenya attende na cosa si quiere decir para kanamon hindi properly represented el mga bibientes del Zamboanga el mga water concessionaires sila lang el de mio analysis. Whatever the outcome of that consultation, si cosa man hablo ng mga gente niya, certainly, that does not represent the entire populace of Zamboanga City. Kaya, again, kung tabla ka niyo, hindi si pwede habla lang na el mga barangay oficiales amo siya representa kung mga gente. It cannot be because este asunto tiene involvement personal del mga kadaikwal customers or concessionaires del Zamboanga City Water District. And therefore, propio lang para uhi kanila personal tamen. El representasyon lang del mga opisyales de barangay. This is not a political issue. This is personal para kung mga bibientes, especialmente el mga, como se llama, customers. Para kumigo, baka made up ya el pensamiento del mga gente. Uwi sila kita natin, mati unmes siya kita ta-diskutise, no? Kay concern na siya natin todo. Tamira-mira yun, siguro lang de matabla para ko sa pamang kami attendese. O kay nukere man kami, nukere kat kami. Kay el cosa sucede yan, no, man cosa nuevo, yan no tagita, no, ya attende kita kaldila public hearing niya ase. Uno del mga premier public hearing niya ase, dapat cosa yan no tagita ayara ya, the same lang man el presentation nila. Con el mga bibiente. So no hay cosa nuevo ya. So ahora mga vecinos, I don't know si anda ustedes paga, de ustedes mga water bill, si dale ba con ustedes ang sinaklase survey form, no, on water rates adjustment. Donde ta pregunta kaniki if you're in favor of the water rates adjustment, yes or no. Na ustedes siya cuidado mga vecinos. Tayo, ese el sample que tadale con el mga Kenya attende ayer. Por eso cuando andayo niya ayer, yaman na firma nombre, kabarya dale se. Na después siya mira yung kalayat naman namin ng social media, ta pregunta ko mga bibientes, kung doon ase ba sila nung mock election ba ase? Na todo kayo, resounding no? No kayo, todo mga bibientes. Siya mira kita el mga response nila na social media. Na baka ginda siya na luwa, ese no, yes, yes Ay, nako. Kilaya ka. Sila kiluwa ay raya. Cosa nga, el reaction de kiluwa, no? El numero lang. Si iyo ta representa ko ng luwa, el numero lang pa del crowd aya na hindi na kumigo ni Sisita explica ni nada. Self-explanatory, Kel. Depende. Depende na subada dituyo kumigo. Yes, el problema li. Amo sa problema, kaltabla kita del ayer, no? I mean, let's be honest, no?
anda bisita del luwak yan, anda enkontra ko na ka na airport. Especialmente may man local office del luwak Di ba? Nakyan ko na man accommodate na breakfast o na lunch ba o na hotel accommodation, kyan. Di kyan sen, di kyan resources usa. Depende libali na coliseum, kyan ko na kyan libali, and then asi hatot otra vez na airport. Kwan lang se. Nasi may otro din, hotel district. Simple analogy lang ese. Yo creo si Chene era local office del Luwaki na pwede habla que of course el local branch del Luwa. Ano man opisina Luwaki kanato. So sinuay di alangan si alalab si kilalima kanila lina ko. Precisely. Hindi tamen. So most likely el water district. That is the point. That is the point. Okay? Yung sabi si Chene kita video para kaya nakato sa desconvencido ke mucho del mga tali ayer mga empleo lang del Zamboanga City Water District. Hindi mga bisita kayo. No sa kita si Chene ba video kada Matthew po sa kalita man round no kalbata si bira-bira silang padaan na adelante ni dol todo sa dela Water District. Después akal pa na orilla tasinta. Tiyan un poco mga miyembro del media na practically dol I don't know si Hustol di mio kalkulasyon do 50% de si audience puro lang mga empleo del Water District Sino? Amol di mio Talya ayer pero naman yung sinutan. amol observation di mio. Kaya por causa tiyan mga Norte mas talya tasinta ko na se payo. Sa pakani kumigo kaso. So close to the water district, then therefore water district at Telos. Ngayon tumang kamali. Kuno sige sige mga amigo pa diaton mga schoolmate. Tabla man si Sir Edgar kay properly represented ali and 37 of the total number of barangays kita servicial water district. So what can we do? Pero anyway, kaya gacho sa detalye no kung Sir Edgar Baños on how they have arrived at a statement doon tabla kay properly represented ali L37 mga barangay. Nawala contesta contigo. Paborya Bay. Paborya, hope against hope. Pero abla mga gacho con Edgar ayer, abla I hope you will not begrudge us. Abla pala, okay lang, okay. Abla kay este cosa tan kwento kita, hindi te un ordinary issue, hindi te political issue ki. Un issue este que practicalmente afecta con todo la mga vivientes zamboangueños, especialmente todo kayos mga taserbisya el water district. Okay lang man, gentleman lang man tamang galdiato na amigo. No, they lang sabihin. They should not take it personal. Mga gente que no quiere con ese asunto. Much more con el the media kentang articulate. Igual karaton. They have no right para posisyon. Rabia kung mga hindi kenta upo ni. Kuan man niya bala mali okay lang man. Tenten naman daw ele. Pero I don't know si pwera kung Congressman Jao Aldo na man yung mirache ba otro mga city officials sa area presente? I don't know. Naita yung nota. Yung nota kuan na ang mga kalbanga kuan, nakalbanga mo attended during previous public hearing. At mga city officials ato do disinterested man. Diba? Mga konsehales di aton in particular kay manada sa sila ni na konseho, no disinterested man sila. Baka espera sila akel I don't know siya pursige bakal as pasa resolution akel tabla si Konsehal Jerky Valesco kay imbita sila kon water district ali na konseho. The vice mayor whom the mayor tasked to head the TWG was also there. Okay. Ano sa kita si Kosa si Mang Grand baka natin interview Vice Mayor is soon to head the technical working group, no? At isa ka lang kita glimpse di suyo si Kosa observation di suyo si Husto baka tabla sila kay properly represented niya Ciudad de Zamboanga yan na public hearing de la ayer. Pero manada na ta pregunta ayer onde daw si Konsehal Bong Atilano. Kasi pa uno. Debe kita aktibo kay el chairman del Public Utility Alina Consejo. Aquel comité que tamira tapone atención con ese mga asunto igual agua, igual electricidad, na this is the committee. But I was told, talya mga daw na Tugigaraw. na prisa.
Ay, na importante ka tugigaraw kontra Sambuanga. Hindi mo yung era, si yate naman conflict na schedule, especialmente sa public hearing ay okay lang si LL Chairman del Committee on Public Utilities. Attend niya lang akal mga previous one. Previous public hearing. Kwanto kita na public hearing? 4, 5 ba? Ni uno ka niya, may mga attend eh. As a matter of fact, we were expecting the maiden session as what we promised. Di ba nila konseho? Na ni sombra del asunto na nga diskutiya niya? Asa daw kwan, el diso palabra, he will make it formal. Ay asa daw ele formal con el position del public utilities, citing among others el reaction o el contestasyon del mga gente durante el mga pasaw public hearing. Among kalta espera era kita durante el maiden session del pecha 14. To our surprise, no? Anong ko sa salinina yan, no? And then, yung prinsipya nga na sa mga notisya, siguro ba sila kay por causa daw del statement di mayor, pero otro statement di mayor. Otro posisyon. Kaya asa sila klaro. Diba? Maskin anya lang na posisyon di mayor, klaro aquel, kasi mayor oppose. Kung si ideya de aumentar con el presyo del agua. Na kung sa man malo si por ejemplo, that early, no? Aquel del pecha 14, asya sila sale una resolution kung ta representa como posisyon del public utilities. Manada tabligunta, tabus ka, na kusumang kita kontestable na taliw na Facebook, inkontra mo sotos kung konsyal mo nga tilano. Na natugigaraw. Taliw na onde? Natugigaraw, ta aregla con el que se llama Juan Gaquel, conducta del prisa, ba? Na siguro para kung konsyal, mas importante kontra con el asunto de water district. Para conmigo, okay lang si Moy L. Abuya ayer, del maiden session, ya asale at el kose habla na entrevista ni Mas Semprano. Ni sombra ka, tablay contigo, ni sombra ka na del asunto. Abogado na diskuti ala na maiden session. Abogado tablayo siya diskuti aya, tapi asale pa sa resolution, okay lang si Moy L. yung na public hearing, kasi sabi kita siya niya posisyon. May problema ni sombra del issue ni Moy. Depende sombra naman issue ng mga public hearing, Moy tamen. So how can we take it? Importante sa asunto. Husga. Con el dato mga opisyales, de ayo con mga bibientes to render judgment. Kaya man ang mga opisyales dato, akal mabing concern na kayo na concern kayo para con mga gente. Kay water rate, hindi broma, hindi ordinaryo, hindi jutay asunto. No? So, Konsyal Bong, sabi tamira to na Facebook este mga tiyempo, no? Ta-espera kami, akal ko sa abla to, in fact, amukal kami pirmi to sa base ng mga diskusyon di amo, no? As to the would-be position of the City Council or if not the City Council, maskin el Committee on Public Utilities lang. Kaya abla to that you will make formal the true sentiments of the people. Okay, tamang kwento kita, sentimiento man del mga gente, el sentido del mga gente, kay por causa, el mga konsehales, del mga representante man sa del mga gente. So we were expecting that such resolution, ya sale era del pecha 14, but well, to our dismay, no hay cosa sucede din sin klase. Preso gani, usa sila el palabra del revelación del alcalde, kaya man create el alcalde, TWG. Para estudyar con ese propósito del water district. Puwera lang, siguro, may pangutami kita sabi, si uno del mga quien forma parte del TWG, el DCU Committee, el Committee on Public Utilities. Puwera lang si Ansina. Ano yung mansali anunsyo ni Nada? Okay lang. Kita kami sa TWG is the vice mayor. Si hablale de más temprano, si por ejemplo hablale na hindi na lang ane dale comment kay por causa uno yo del mga kada miyembro del technical working group na man. So por eso taman expect kita ko nele as a representative del mga bibientes. Okay. Si hasta doon na tingin the issue, well, again, depende sa kung mga gente para
escucha también con quien sila ili, si hasta dónde va también el concern, el interés para proteger el interés también del mga gente. Por eso kani tabla kita of the many city officials que tiene kita kinasambuanga. Solamente el position pa lang del dos as far as Dateline Teleradyo dos mga alto oficiali así claro ka nato naki uno el position de Mayor Beng y el otro también el position de Congressman Javo. Los demás Consel King umaga. Consel King umaga. Sí. Bien manada oficiales si del ciudad. Consel Jerky, problema sa kika natin ng Dateline, that he is also opposed con ese water rate increase. Pero bimanada kita mga opisyales del ciudad, no? Pero mira lang man era kita presente sila durante masin uno sa del mga public hearing. Para pwede kita mira ke sincero. Hindi man kita taabla ke hindi sila sincero. Siguro para kumigo baka tiyan tamen sila dila on position. Pero masin pakimodo at least ta kinaba alto moral del mga gente. Si pwede kita mira con el cuantos mga opisyales de aton del ciudad ta aton de mga igual din sina klase. Sabi kita ko sa di la razón, no? Okay. Pero debe pesa, cosa bel pesado conmigo, como elegido oficial de la ciudad. ¿Quién va conmigo y pone Ali? Like in the case of Consel Bong, all right? Allá, being the executive director del PRISA, ¿quién va conmigo y pone? ¿Cuánta gente va kilala? 2, 3, 4. Aquí, como consejal del ciudad, ¿quién conmigo es? ¿50 más? 59,000 nga si Bong sa kanila las eleksyon. Na kung kenyo debe poner atención. Wala 59,000. Debe. Por eso, si Kansina, 59,000 as compared. Ponya kita mga 20 opisyales del PRISA chose you to be the executive director. 20 contra 59,000 entrusted LDE la kumpiyansa contigo, kung Consel Bong, para representar mo naman kanila, depende kanila na sitwasyon que ta demanda el presencia del concejal, mas pesado 50. It goes without saying, hindi na sila para paabla, natural, 59,000 gente. El debe, que era importante conmigo, contra na 20, 30, 50. Ponía kita 100. Debe, darle pesadez na importancia con el, pues así, 59,000 individual. So debe takiyo. Yatenyo ka doon ayer. Manday uwi kanila. Kaya, hey, no vosotros manlingasa, takiyo, kung ken vosotros siya ilihi kumigo. Igual ba kamuko sa si Congressman Javo? Ti siya mira kat kita ko na detalya. Ya conversa pala. Ya depende con el gente. Ya depende. Diyan sina kita kere-era. Sige lang na. Pero otro siguro na pensamiento nila. Ito po di ase. Ito mas temprano, si Consel Bong, maskin hindi na yung attend mga public hearing. Pero el mga taliga kumigo mga notisya, puro negatibo. Na okay, alegre kita. And we were expecting him during the maiden session, kaya siya sali algun posisyon, no? Sinway man algun problema. Ano man, silensyo man. Después, durante el public hearing ayer, we were expecting him to be there as chairman del Committee on Public Utilities, but to our dismay, nuayle. And then, cuando abrió el Facebook, ataya, tan selfie, talya na natugi ka raw. Well, pwede ba inkita si Chen ng mga gente, especialmente mga botante, habla? Na, cosa bang si? Importante ba si el PRISA kontra con este asunto? Ano pwede kita sa ibita si Chen ng mga individual ken ay mangkwento ahora sina. Kaya uwi sila kung mga konsehal, we will give due courtesy con el Committee on Public Utilities para toma aksyon con ese asunto de agua. Kay polisiya daw sina konseho. No hay debe el Committee on Public Utility amo daw inisya si Kosaman Chene debe que inisya alina konseho na
siyempre, with that, kasi uwi ko los demás mga konsehales, ang sinalkwento na todo si ahora, siyempre, kung konsehal Bong niya si direktamente. Siguro, with the absence of Konsehal Bong na un public hearing, dapat adikuti pa kita, ayalan ng tugi garaw, dumadal di sa mga uban, na si Kunelekuhit, pistoy. Pareng, paborya, dali-dali ting kita mira, di aton na kusase, di aton na positionally, okay din kaliente katete issue. Kaya, para kumingo, importante kilala. Importante. Kaya ultimo yakil. May cosa que po. Ultimo yakil konsultasyon. Kaya kundusi el water district. Para disi sila. Whether, cosa siyo, sige ba sila PD, lua, or hindi. So, amo yakil el ta concluhi, como conclusive part del proceso que ya hace el water district. Por eso tan expegane kita. Mga konsehal demás, no hay, no? Nakikita mira allí, akal mga konsehal que nauwi kita ng mga entrevista, kita upo na sila, pero no hay man sila allí. Ayo, intende pa yun siguro kung los demás mga konsehal. But not kung el chairman. Okay, public utilities. Kaya uwi kita kung mga los demás konsehal, trabaho sila pa Committee on Public Utility. Ay, kosek. Now, if I will take off from the words of other councilors, na Tonelio, amo si Limio Kwanali, opinion. Na debe, tali si Konsehal Bong. Amo. Cannot be reached daw, el number. Hindi na tugigaraw. Kaya lang na tugigaraw, no hay alya asunto at stake el interés del 59,000 persona que niya iluhi con él. Para depende. Ibang kwento. Depende, mang kwento, tumaakson, cosa bueno interés. Aquel pavor, el interés na pueblo soberano, especialmente en distrito. I agree. Okay, so later on mga bisinos, mag-join ka naton uno del mga kompanyero abogado diato na kino since it's Friday today. Yadali abiso el distinguished gentleman from District 1, Attorney Gian Paulo Enriquez Al, that is going to join us in a few minutes. So in the meantime mga bisinos, alas 6:54 kita, nag-reach daw el linya di Sir Edgar, okay lang. Sa oras tayo ba ustedes el Santon Plus Herbal Capsule, ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Kinaalis ang mga namabaga sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan ng mga siyentipiko na magtutulong tanggalin ang mga namabagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at My TC na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstore. Malapit na lang yung programa mga bisinos. Ay birapad de ustedes paborito programa, Dateline Teleradyo. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Nasuliyan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Isip manginubo, isip kargado. Ako kayo ang lawas. Piling may idadata, andaran sa taitis, riyuma. Salamat na lang kay Dunay Talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako, nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Huwag kang agliwatisan arthritis o pagpanakit sa karawasan sa talan Haplasius Oil. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan!
Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alas 7 del día. Dateline Teleradyo, Friday morning edition pa siyempre. Iko na sa programa ta suporta El Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotics at immunostimulant, pinapatibang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan na maraming sakit ang matutulungan.
Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstores. Alright, continuando mga bisino sa Kido de Ustedes paborito programa, el Dateline Teleradyo. Yes. Okay, hunte ka namin mga bisinos, the distinguished gentleman from District 1, Paso Nangka, mga bisinos, at Onigian, Paolo Enriquez. Yes, buenos dias Zamboanga, buenos dias sa atong televiewers, atong mga radio listeners, buenos dias Zamboanga, no? Prinsipyo ko mo ba si Consel Charlie Entero Zamboanga, no? Buenos dias Ali, buenos dias Philip. Siyempre, today is Friday. We thank God it's Friday. The last time kitamang kwento kita acerca Sí. este asunto, you were trying to play Nostradamus. Sí. Pwede ba to? Can you refresh our mind? Si Cosa Makel? Akil pa lang na mga entrevista sa kita ng mga konsehales, if that resolution would be included in the next maiden session, diskutiya con el mga konsehales at isabi man sila. So obviously, tamirayo, ablayo, Martes, nendegat pwede pasa. Tapos last Friday, ablayo, okay, Martes, el diaton maiden session for the year, ablayo, hindi pwede pasa el resolution del diaton chair, in which tabla ka ng mga otro konsehal, que dale sila el cortesía con el chair del Committee on Public Utilities, que pasa gane ese resolution para opone el increase que tam propose el de aton CCWD. So with that, abla lang yo, que tamira lang yo, by analysis, abla yo, hindi pwede pasa el resolution. Okay, total accurate man sa dito prophecy, no? In your prophetic ability, cosa pwede ser el razón si porque taduda to aquel tiempo que ipasa sa during the maiden session? Because it involves a public utility, perhaps el best gat aliana el komitiba is to call on the public utility concern and por kita imbita na konseho and para explica na i-convince con el consejo del ciudad para gane man allow ese water rate increase. So with that, no, mira yun, doon may pamanlama. So, siguro, we give them the benefit of the doubt. Kahit sale, como el diaton chair del comitiba, no hay pala uwi el sentido gayot, el cosa pedimiento del water district. El mas mucho uwile, el sentido del mga concessionaires, which mayoría tao pone con el water rate increase. So, amo el di mi idea. Amo gani ka Amo nga ni sa Atty. Pregunta, kung sabi, may difícil para conduci public hearing or dialogo el consejo with the officials of water district. So, kabar, el na next session de aton Tuesday ba, no? Tuesday. El sabi ko, baka may tamin session. Kaya prepara tamin sila para Philippine Councilors League. So, 17 konsehal ay sige. So, definitely, no hay session. Ay, nako. So, ay pasetamin tiempo. Again, may pregunta. Kung sabi, may difícil nila konsehal, nalaw del consejo or nalaw del konsehal Bong as chairman del Committee on Public Utility to pass a resolution calling for a dialogue or hearing with the officials of water district. Is there something wrong? Is there difficulty in it, attorney? No, ay lang man siya. Asa lang man to request, no? Letter request sa ko na konseho para imbita gane mga opisyales del water district. No? Porque mo ele puede hacer. And if I'm not mistaken, when he was interviewed, akikanaton, and he promised na kaya sila nalepasa resolution. Tao sa aura con el anuncio or action del alcalde. Hablando kay na total ya siya man espere lang kami, ya siya man ya forma man TWG el alcalde para estudiar con ese water rate. All right. Between executive and legislative to differentiate. Tupaw ba si attorney? This is an executive action. Pwede ba? Tupaw ba? Para mansakay-sakay lang el legislatura?
el di mio bentupao el movimiento del dato ng alcalde. Executive. No? It is within her power Okay. para llama i-crea un technical working group. Now, na point of view tamen del diaton sangguniang panglungsod, debe el sangguniang panglungsod member, debe iase tamen na disu version of the cosa baste, cosa kere ase. No, si either lamale committee hearing, purposely to invite prior to a session, pwede man siya ase public hearing anytime. Public hearing. No? In fact, lama lang as a formal invitation, ina hearing lang anay, na committee level lang before presented gayot na regular session or special session for that purpose. So this gentleman, kung tuaan nyo itang cover niya na konseho, there has never been a time like now. Tamira kita, si Kilaya de bien been reluctant at este Committee on Public Utilities. Akal tiyempo, kaliente katal issue, hindi kita tamira, taman na resource el committee ba. Pero si akal hinay-hinay at imperial issue, amo pa el tiyempo ta tiyan action. Hindi ta entende si porke. Antes si Ken ba si, tiyempo si Charlie Mariano tagara si tamirale el issue para rebontada, panlobe o sa ase. Pero este aura, comparatively, bien frustrating ngayon. Even prior to Juan, no? Even prior to Charlie's chairmanship. Mas yung mga komitiba liben aktibo. Pero este presentamente, sad to say, no? Ablanganin kita, debe by this time, chine action, maski na committee level. Alright, as lama. Hindi tayo intindi ko mga viewers diyaton. Hindi ka redisir ya forma ya TWG el alcalde para estudiar con el pedimiento del water district hindi na el consejo or bardia, no? Que decir or stopia el consejo para iniciar también diferente acción. In fact, yo personalmente aprecié cosas del dato mayor. Tiene derecho, acción. Como está si al acción derecho, no? Ya crea con el technical working group. Now, we were expecting, no? Como kita mga constituents, we were expecting que el diaton tamen consejo would also do their share. Kaya asa tamen el committee level. Kasi piyawiya man kita, we will leave that as a courtesy, we will leave that to the chairman on the committee on public utilities. Nasende man tamo el chairman del committee on public utilities, baka dyan nali otro konsehal, kaya kere ay man spearhead ko na ese. Notwithstanding, hindi sila el chair del Manda kita intindi, public utilities. attorney ko ng mga viewers diyaton. Is there something wrong? When someone, although it is, while it is true, kay ese asunto, should have been paid attention by the Committee on Public Utility, pero si chairman, si Chene otro konsehal ay inisya aksyon kung ese asunto na konseho. Is there something wrong? Is there a violation of any existing rules and regulations? No hay. In fact, pwede. Making kinali konsehal, pwede kasi forma lama kanila, no? For a hearing to explain the side for purposes del aton na city council. Ayun. Ang mga natabla sila, no? Sila nga ng mga konsehal mismo tabla as a courtesy. Meaning, nothing prohibits them from conducting any investigation to that effect. So therefore, amo nga nese na tablayo ke debe akal ba ako mo tabla si all action derecho. Yung mentetamento din yung frustration when you said ke baka hindi kita na session the next week because of the I'm not so sure, no? Pero amo yung uwi. Kasi di mo A1 information, 17 councilors are preparing to attend to LPCL, alias na 26 to 28 pag-akin, kung sa dia, kung sa mga taon na pecha, 17, 8, 9, well, baka chene pa. Baka chene. Okay. Hala ay chene. Frustrated yagat mo. Pero siya ba to ara nuay aki na siyudad de Zamboanga. So pakilaya pa man prepara. Biyernes ara. 17 kita. No, 26 to 28 akin. So pakilaya mag-include na agenda para Benedero Martes session. Pero again, hindi kita taintindi, porque ba, ako niya lang,
a matter of courtesy, or todo lang si, I don't know, pwede lang si tala makita mano. Sí. Pero Amo sa tenta na di pensamiento na again, kung pilihan niyo kunti ko explanation, being a lawyer, being Sí. Para umigo. Knowledgeable on existing rules and regulations or law na pais or na syudad. Pero sa kuntigo, si Chene ba prohibition na tabla tunoy na I'm now wondering, porque man, what if hindi ka tuma-action el chairman? Correct. So, no hay mas cosa kung quién puede depende el mga gente. El di mio la resolution naman kel nag-oppose, no? Resolution gani para magkomenda con el un tricycle driver kaya Bengkore something Bengkore. Rekomendasyon para rekomenda nombre para queda presidente un state university. Ay na. Ya puede hacer. Si aro, opposition lang. Resolution para komenda con el mga weightlifters. Sí. Corre. Diba? El di mio Resolution con el kita. honest tricycle driver. Sí. I have nothing personal against the honest. In fact, I commend him for being so honest. Maskin el mga resolution na kel ta propone que queda el next presidente del State University. Na puede ganar hacer. Corre Pagar tan involves urgente. Na it involves the city of Zamboanga as a whole. So we are expecting que era Cheneco sa debe hacer. Na, por eso gani. El di mio lang ba? Kusay lang ga. Siyan naman el ethics ba? Siyan naman el polisiya ba? Siyan naman el standard ba? Alin na konseyo, que debe gayot el public utility chairman amo toma action in kontra con el un specific asunto. Siyan naman, na nung sabi mo, kabar el chairman no quiere, no hay gana, hindi interesado, for whatever reasons, na I don't know, attorney, kung ken pa ay pwede mansandig el mga gente. Pero otro pala habla kung konsehal King Umaga, no? Te alagan nila personal. Na, mira to. Di ba? Sí. Gusto ka tese. Na kung ken pa pwede mansandig el mga gente, ansina. Na otro, no pwede mansandig el otro, el mga gente, na otro mga konsehal. Kaya por causa due courtesy, kadali due courtesy. El di mio no hay prohibition. Por eso kanin sila mismo tabla, que tiene daw cortesía, que hindi sila entramete na komitiba del otro konsehal. Talyaw, Well, talyase, takregita. bin kaliente al asunto, no ay kita ko sa taong action. Actually, lang attorney, no? Si el conoció un konsehal bin occupied gatamin, entendió. Like, kung konsehal Sang Jimenez, chairman ng Committee on Resolution. Yung kargo ko sa trabaho. Yung kargo ko na trabaho, hindi na si pwede attende pa serious matter igol ansina. Kay mga asunto tamen pending his committee are very serious also. Practically, todo trabaho yan na si Konsehal Sang Tasin niya. Bakit ano demas? Yo también al lip, no? You always get si ito el chairman del, let's say, sports. Hindi si habla ito ali el bisya o sports. Being a counselor, pasa tu resolution, pasa tu ordinanza que suporta for the betterment del sports del ciudad. Okay. Hindi si habla kay debe tu ito el mira personalmente mag-supervise. Biyahe to. No. Kasi man to asya si man biyahe to. Si con eso. Selfie. Amo. Anyway, tal kabayo ansina. For example, si chairman to on public utilities, you should enact ordinances that will help the city para tenekwan. And then isisita ito el anda personalmente anda mira. Like if you are the chairman on agriculture, hindi habla ito anda mira, ay kita lagi ara mga sembrador. Although you will do that because of that too. But you have to pass resolutions or ordinances para man-enhance el agriculture sector. So that attorney, tadal lang si Mira or tamanda to intindi kumigo that I can lean on you. I can, si kaya to konsehal. Me too. Kay pwede kuntigo
akusasyon, kung sa tama. Pwede man sandig, kunele. Pwede depende. I can rely on you. Si Kanatu Konsehal kay you need not wait for the chairman del committee to act si tiyan mga asunto involving the interest of the public because to mismo ay niya. Is that what I understand? Sabi kita, I do not know what the future lies. Right. Pero tasintende, Komunyan del Integrated Bar of the Philippines sa Masulta Chapter, may obligasyon si Diamond, masintende nila itong publiko. Que si ito konsehal, ito debe. Siya ba to, for example, chairman to the Peace and Order, hindi habla kay si kada tiroteo, debe to talya. It only means to show na debe, kung si konsehal to, debe pasa to resolution for the benefit del dituyo komitiba. That is your prerogative. But other councilors may also act in relation to the chairmanship that you are holding. Okay. Gentlemen, pilihan yung permiso ko na ito. Baka siya na pa-komento si Mr. Concerned Citizen misma o Mr. Hello, Concerned Citizen. Good morning. Caller. Good morning, caller. Concerned Citizen. Perdel caller dato. Okay. So, ay gracias. Pwede kayo man-rely kung allow me, no? Hindi ka man saway. Mag-address contigo, Konsehal Gian. Si Justo. El Diaton is, we are just trying to educate, no, con el Diaton viviente, especialmente con el Diaton mga hinuega takel akaba en la escuela, no? Kitabla ka ng ita, si tu konsehal, el trabajo de tuyo, basically, is to legislador, que quiere decir, hace tu ley, hace tu ordinanza, pasa tu resolution. Hindi to biyahero. Part man siya. Okay. In relation to your duty as a member of Sangguniang Panglungsod, tapos ito si man-travel. Tu ba, Konsehal, for example lang, you're... Mali. Give me that privilege of addressing you that way. Privilege is granted. Yes. Sige. Si Tuba Konsehal. In tal kaso lang, talya to na konseyo. And you're given the chairmanship of a committee that attends to issues directamente involved in mga gente ali. Si Tuba, true. Hypothetical. Cosa di più preference? Atende con un asunto que cosa si involve ali o dale el poder contigo mga 20 gente 50 pinakita 100 gente contra con el asunto ta afecta con el 59,000 persona who entrusted their confidence in you through election. Para conmigo, alien na 50,000. 59,000. ¿Por qué? Así que está más claro. Sige daw, para mas klaro. Tali el maestro, tali el coach, tali el parents, para sige ko mga atleta. Okay. Na cosa pamalias eh. Selfie gana So, ano miyo, mas importante asunto el utility aquí en la ciudad, que debe más poner atención. Or assuming que importante también aquel, well, you can always delegate that. Pwede man to con el mga maestro, con el mga coaches. Or other officials. Sí. Amo el atende y mira kung di aton mga atleta. Y claro man, tamira man kita el show of support. Pero di miyo ara, kusa ba el sabdato na sports, kusa ba kayo ordinansa pwede pasa para for purposes man-enhance sports na syudad ng Zamboanga. Sabi yo. Yo kailangan kanyo. Tiyan best no, I would like to invite my very good friend Naki, si Gatun City Secretary, si Attorney Kenneth Beldua. Kaya mira, cosa el kwan ba, for example, for last year, for the period July to December 2019. For the month of July, cosa ordinansa ya pwede pasa. Cosa resolution ya pwede pasa. Okay.
o for the next month. Kung sa resolution, niya pwede pa Sabi mo naman, bakit siya para explain kasi Attorney Kenneth, mga signifikante, mga Yeah, pero kaya ba kita mira related na mga issues sa kita confront kaya kita mira ko sa katelkuan mga resolution Ah. or mga ordinansa ke pasa which I believe you owe that to the public ke kaya po ni ustedes na pwesto. Okay. Kay importante no? El di mio como tabla, iyo man emphasize gatyo. Resolution commending an honest tricycle driver. Pasaw. Okay. Ay nga pasa kwan. 2 minuto, 1 minuto, pasaw todo. Unanimous. Resolution endorsing a person to be the next president of a state university. Pasaw. So, tamen. Kasi, Sí. kanya pa to, no? Sige lang, kumakay. Ang kwento kita, edukasyon kel. Sí. Bebe kel, sige lang, sligan na, sigyo ng mga konseyo, ulos ng mga konseyo, the courtesy, Committee on Education. Pero dyan, nga ni otro konsehal, Sabi to, sa podium, and then, yung pasa ko nese. Now, what makes it different? Porque aquí no pwede, Mandelegate. no pwede para el otro konsehal to do the same. Aquel man set aside anay ko na due courtesy. Porque aquí tauwi kita, we'd like to give the due courtesy to him. We'd like to give the due courtesy to him. Pero alya, may manada actualmente pa sa resolution. Commendation na hindi ganit ng mga sponsors alya, hindi kami ti chairman. Hindi. Como a resolution supporting one candidate na WEMSO, hindi ganit el author niya kel. Hindi. Councilor Monsi de la Cruz, hindi ganit el chairman del Committee on Education. Hindi. Diba? Sí. Precisely, isa tabla kita courtesy. Pronto laman sample Konsehal, let me also address you. Konsehal Al, sabi yo, hotel chairman del Committee on Illegal drugs. Public utility. Public utility. Pero mira tú, el clamor de la gente, sabi man nyo, que anda patuaran na tugigaraw, Konsehal Al, Okay. pwede ba? Iyo lang anay ko na siya kwenta, pero puro yun ang chair nombre. That's professional courtesy. Ang sina lang ay Raquel. Okay. Sí. So, Konsehal Lip, sabi ko, busy pa man ito, ta preparatuara para PCL, pero pwede ba? Una resolution, ito yung nombre po como main proponent, siguro iyo lang el secondary. Pero sa Pando Los Buenos, doon mo naman tamira na among the present craft of councilors sa chinian sina klase de kung sa kita sa Pudabla. Quality. Tuwa mo chu, esperahan lang man. Depensa lang kumigo si Maliyo, ha? Malito. Maliyo? You know why? Again, resolution supporting one candidate for the presidency ng WEMSO. Jointly and severally. Siya niya pasa. Kasi kita klaro, public record. Hindi el chairman del committee on de la Cruz. Is he the chairman ng Committee on Education? Hindi. He's not. My point is, na porque los demás, kung este asunto no puede, para otro konsehal, hindi el committee chairman, para for the council to take action, porque tauwi kita, with due courtesy, kung ang chairman, with due courtesy, kung sa mga takitsin na asunto, kino kere sila po ni atensyon po ni Speaker. Na-chairman nga kontestasyon kay el chairman del Committee on Education is the same chairman del Committee on Public Utilities. Don't care attitude ba? O kosa ba? I don't know. Ansina, legal siyempre. Siyempre. So, masel di atong kwan. Ese sentido, din ese diamond personal Pero sentido. At kami pasa sentido del di atong publiko. Pero di mi punto sa liya, akal taking the cudgels in behalf of the chairman. Nakachine gani otro resolution, taabla gani hindi gani kang chairman niya kabapasa, otro konsehal, porque aquí no puede hacer otro konsehal para pasa resolution, sino kere man el chairman. Porque tauwi kita pirmi, yut alma de ayo, with due courtesy con el chairman, with due courtesy con el chairman, diya kami con ele, with due courtesy, porque el otro, ya puede pasar sila resolution, mas que hindi el chairman, ya anda inisya ko na kel. Okay, to answer that, let's take the case sa Water District, Al. El chairman talya na tugigaraw. Silensyo, no ay attend mga public hearing, no ay magkita movimiento. Nakingking kita mga konselya imbita ki for an interview. Kung sa tabla, mira anay kami, hindi anay kami pwede kuhan, mira anay kita kilaya.
na diyan sina klase quality ta-mention na to, pwede ba kita man expect kung los demás, sapando los buenos, kay doon reluctant naman tamin ng los demás. Despensa lang kumigo si Maliyo, ha? Otherwise, si Chene uno agresibo, y él ya ofrece su cuerpo, sige, si Kosaman, iyo lang anay el kwanaki, kabing grande se asunto. Na los demás daw reluctant lang man, no ay mga aking kira sa diyan sina, akel sila anay man take over. No hay. No hay. Obviously, no hay. O, como tablayo. Este ara martes, no sabi kita, si included ya ba sa agenda? Ese resolution para opone con el water rate increase. Kaya today is Friday. Itentendió, no hay aquí. El chair. So na lunes, pwede ba sa LAS entra? Kaya ay salida también sila para PCL. Na next session na también, may meten kita. So, I do not know. Si Kosa ba el si Chene ba sila tasintik, ya Chene sense of urgency, este matter. Mira, I'll give you one example. He was never a chairman del Committee on Public Utilities during his time, Alina Consejo. Sí. But look at then Councilor, now Congressman Joey Jimenez. Look at him. At that time, bien caliente el asunto del Samselco. May montón de resolution, aksyon na konseho, kaya inicia si then Councilor Joey Jimenez. Sí. Mas espera ko ng chairman, na gani uwi with due courtesy to the chairman, na gani uwi kung konsyal then Councilor Joey Jimenez. Instead, he fought it out. Na konseho con el Samselco issue. Di ba rases eh? That's tadali lang yung sample. Hindi siya abla kay practice base, tradition base, or cheneleta abla kay debe dali due courtesy con el chairman. No, I am establishing the fact with that example of then Councilor Joey Jimenez. Hindi gani chairman del Committee on Public Utility din? If I may, po na lang man siya sa mga chairmanship, parang siya na lang daw organized bale, no? Para siya po na chairmanship. Para si siya na un asunto involving, refer this to Councilor Juan. Refer this to Councilor so-and-so. Amo lang man siya. Pero all others, kasi mga konsehal, iguales lang sila todos eh. Mga kanila superior, igual lang sila todo. So, amo si Aral di Mio Juan, asunto tablayo. Que, el punto, que the last Tuesday, no hay. So, Ara out of town, and then siguro ay reporta na Lunes, and then Tuesday will be session day. Now, I do not know if that will be baka tabi pa, kay 21 pa lang mga kita na Tuesday. Say, assuming, and then siya na sila PCL. So, naman si Mangkwan, itentendeo, 17 konsehal ay larga biyahe, amounting to 500,000 plus, modo. Kasi sa 500,000, al gastos. Fair gaha, palang. Sila, al gastos. Yo, gentleman, I'd like to spare. Insider to Denali. Alright. Akel di aton argumento, I'd like to spare, hindi di ko sa Councilor Sang Jimenez, being a very busy lawmaker, busy because hindi broma ang mga committees ta aguantale. Resolutions pending, manadagat ordinance pending kunele. On environment, manadagat asunto pending tarin kunele acerca. So I'd like to spare Councilor Sang Jimenez from makaldiaton argumento que debe masking ken konsehal pwede inisya or debe el mga los demás konsehal without waiting for the chairman inisya con el asunto del Water District Alina Consejo. I'd like to spare Councilor Sang Jimenez. Sabado, Domingo, tapon na siya atensyon kung mga ordinansa ta istudya. There was even a time kaya mang guest sa kisi Consel Sang Kanato, niya pregunta pa nga ni kita, no? Blangane yo que usted bien trabajado. Sa Pandalos Buenos, después de usted mga uban, siya na mga los demás allí sa Pandalos Buenos, de banjing-banjing lang man, tapos de papasya-pasya donde. Después igual ang sueldo y beneficio de ustedes. Yari lang nga si Consel Sang, yara kakabesa, no?
Sabi kita, kilala din yan na karga ka na trabaho. Ako dyan, mira during session, lalabao floor leader, mira to kilala takwan, preside. So, kaya mga spare kang councilor sang from that argument, debe, era, hindi na debe para espera pa kung committee chairman. So, sina mga asunto, anyone can rise, take the podium, and initiate. And I don't think the chairman will of the committee will get angry or hindi kung sa siyo hindi conforme. So again na resolution ganit na pwede pasa. Yun ang yun, no? Resolution para propone nombre, persona for to be the next university president. Resolution commending ponel mga atleta, weightlifters de ciudad, pasaw. Resolution para komenda un honesto bicycle driver, pasaw. Resolution para kuy kunel baka, pwede. Pasaw. Resolution para rega kunel camino de agua, pwede gani. Pwede gani, no? And without waiting for the committee chairman. Or without observing akil talama sila with due courtesy kunel chairman. Nahi gani. Pwede gani. And anyone can rise and introduce any resolution. So, LD atong punto sa kiera, sinukere, taparese or mahina ba, hindi nukere, mahina ba election or may ba interest in chairman, the Committee on Public Utilities kung este asunto na anyone, Raquel, kumuko sa kita tamang explain, should have rose na podium para introduce si action, nalaw del Consejo, because no pwede sila mag-claim we're stopped from taking action or initiating action kung si asunto kay el alcalde yap for my TWG. Ay nako. That is on the part of the executive. Remember, separaw el executive pati el legislative. No pwede. Tiene action el executive. Hindi kere decir hindi na pwede tuma-action el legislative. In other words, como Poncio Pilato lang sina. Kasi cosa man el di culpada todo con el alcalde. Hindi se puede din sina klase kasi separate branches Tiene separate branch el executive, tiene sila dila on position on issue. El council itself must have its own position naman. Whether it's reconcilable or irreconcilable con el position del executive, mas ang importante tiene sila dila on position. Cosa el the best action como tablayo. Amidyante con el cosa formal alcalde. So as not to preempt the work, granting for the sake of discussion. Sige, I'd like to follow el Kosea Uy. Ketaabla daw el mga konsehal. We do not wish to preempt el trabajo del TWG. Okay, do not pass a resolution of opposition, but pass a resolution for a dialogue. Kung todo mga opisyales ng Water District. And then, let them talk kung el asunto so that you can properly act kung el asunto. Pero mira to, si Mayor personalmente, I'm opposed to the request for water rate increase. But despite this opposition, male siyempre, el di suyo, creale siyempre un TWG, purposely para atende con eso. Now, manade kita konsehal, interview, aquí na programa, kita bla, okay, they are against. Okay. Pero espera sila, como cortesía, espera sila con el chair. Natara na ipaman mo be. So, cosa pa man kita. Maski siguro pasa siyempre resolution, no? After, siguro makinyalama lang,
And then after yan, na-satisfied, then we file a resolution opposing it. Alright. So mga bisinos, continue kita magkwento, Sir, kasi bonito topic dito na incidentally, dito kongresista Joe Jimenez sa Mantex sa Sir Kyle Aquina Studio, no? So, pero sir, después de esta vida, gentlemen, baka pwede kita manhunto ko ng Congressman del Masa, Congressman Joe Jimenez. So, don't go away mga bisinos. Manlabida lang kami un ratito. Ay, mira pa de ustedes. Paborito programa, el Dateline Teleradyo. So Duncan, do you go all out with the bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Band Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Duncan. Dunkin' Sari Sari Bucket. Nasuliyan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan Haplasius Oil. Sud manginubo isip kargado. Ako kayo ang lawas. Kini may idadata, andaran sa taite sa kuyuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o gabaga. Naanda na ako nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan Haplasius Oil. Huwag kang agriwatisan arthritis o pagpanakit sa karawasan sa talan Haplasius Oil. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Topping the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget!
¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo? Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. So Duncan, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Band Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Duncan. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Tracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo? Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan.
Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like the spark? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alas 7:46 del día, continúa kita con el programa Dateline Teleradyo Morning Edition. Ano sa programa ta suporta El Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotics at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at My TC na mabibili sa mga suking botika, farmasya, drugstore. Continuando mga vecinos aquí na de ustedes, favorito programa, el Dateline Teleradyo durante el last consultative meeting or public hearing del Water District na mga customers ayer alin na Agan Coliseum. There was one person who ruined con el public hearing y mandataranta con el mga oficiales del Water District por medio del un question mga vecinos about el financial standing del Water District. Live from the studio, el persona who ruined the last public hearing del Water District is no less than the congressman ng masa del Distrito 1, Congressman Joe Jimenez. Congressman, good morning. Good morning, contigo, Sir Al. I do not, nung sabi siya, mag-agribay contigo. Pero to the future councilors, no? Sir Al, Attorney Gian, and of course, Sir Philip. Buenas dias, Pueblo Zamboanga. Good morning. Whether you will agree or with me or not, pero amo se el realidad. Ruin, why? Tarantal mga opisales, gentlemen, the two of you. Konsehal Gian, Konsehal Taranta el opisales del Water District. Cuando ko pregunta si Congressman about financial status, Congressman, were you answered clearly about your question yesterday on the financial standing del Water District? No. Bien claro siya, no hay pwede contesta imbonamente. In fact, tan segue pa ka natin. In fact, it was not a question but a clarification. Ketalya ba el corrida del Water District in the last 5 years? Okay. Mira kita, kay tan presenta sila mga figures alya, pero yan iwas gayet abla ka natin. Si Lugi ba el corrida del Water District and I would suppose in the last 3 years at least. In the last 3 years at least, I would suppose Lugi el manejada el corrida del Water District under GM Vasquez, and aura tabla ka natin sa mga figures presenta ka natin. I hope that is the last public hearing. Why? Kay si Ayer tan expect sila at least 500 guests to attend. Liga lang sila 180. Ali pa lang, no? How do you run water district? Kasi palang to public consultation, mali. You call it on a working day where el priority dato ng trabaho, liba ko ng mga bata na eskwela. So that's the least of the priority ng mga bibiyentes di aton attend. And they need a consultation kay on the
sale que tiene suporta con el Water District con ese dilapidamiento. Before I will pursue kung dito yung question on financial standing. Alright, akikita na attendance, Congressman. Habla el opisyal del Water District, okay lang siya because el mga gente Kentalla represented niya daw. Represented about 37 barangays. Well, uno pa siya. Ali pa lang mali. Alright. Whoever said that should have his head examined. Mira to, for example, with all due respect, si Abuya ang barangay official tabla sila 37 out of 61 barangays onde sila tan-serve. Do you think el posisyon del barangay official ta representa o igual el posisyon del mga otro vivientes di Suyo? That's correct. Ayer ba uwi kita un barangay official habla tala, we support con el pedimiento del Water District? None. So to say kay mambase to na attendance amo tol suporta ya ta-receive, then that is not correct. In fact, kita on record, I object to the proposal kay Tapidil Water District, especialmente as of yesterday, mga dokumento tapidi kita, hindi sila ready. And kusa naman Akil, otro baste makadismaya, dali daw sila mga survey form kung mga bisita here, pero we're talking about siguro na un mes taliga 1 billion el dila senta entra na Water District. Idali to kanamo 1/4 sheet of paper and photocopy pa lang kun este. Dapat pregunta lang nila si yes or no. So, kayo, no? Anybody can survey form. How do you get an idea from this? Sita suporta kontigol el mga bibentes, barangay, agency, ninoy pa po ni ken ba si persona to make this official. Yes. To make this official, but I don't know what's happening with Water District, and precisely this is the reason why tabla kita, dali a chance. Okay. With all due respect si J.M. Vasquez, dali a chance na auto sirbi ko ng Water Before I District. yield my floor, Mr. Chairman, Yes. allow me to practice siya. one. Okay, Kong. On the what Mark told your question on financial status del Water District, is this because of the COA report? Well, we admit, no, this is public record as a mga COA audit report. So we more or less have an idea cosa el estado del Water District. But we want to make it official. We want to hear from them. Si admiti ba sila kay lugi el operasyon del Water District? And unfortunately, I would suppose chine sila mga dokumento pero no lang sila presenta ayer kay kaya sila admitin na publiko kay lugi sila. So el deatonally, if you do not admit a problem in the first place, how can you solve it? Sindi to tanak knowledge kay chine problema, how can you solve it? Tan-apply sila water rates increases, aliga 50%, aumento pago na agua. In passing lang and discuss kay pagkakali el mga commercial consumers of at least 1,000 active lines within the city proper, paga sila aumento 30 pesos. Este hindi bien klaro, no? Aumento 30 pesos per cubic meter. Okay. Para na sewer fee. So I said, simila kita oral active line, the consumers, commercial consumers. Quanto el dila minimum consumption in a month? Aba sila 450 cubic meter. So times 1,000 times 30 pesos, that is at least 13,500,000 pesos. And where do you think ay sakas ng mga negosyante para pagkakoneste? If not from the customers. Okay. Butada siyempre ko na naman. Butada siya siyempre ka natin. Pass on. Alright. E doon antes mas temprano tang kwento kami ganda Alcong, no? And dito yung position earlier for you to to safeguard the interest of the people when this reaches LUA, uno ay reassuring point. Nadante tang kwento kami. Channel daw LUA representative ayer ya Well, we were fortunate kay channel sila representative niya. I hope uwi mo na mente. Did you get to have the chance to talk to the LUA representative? Kay ulihan lang kita sabi kay channel representative. In fact, may man kwento tamin alya or at least give us a message informing those who attended that this consultation alya is very important. Kay amo se presenta alyan mga dokumento para diskuti i-decide ba LUA si kwanto si umintabal pagada na presyo del agua no man tamin na total indication tabira kita sina boxing pa knockout ya kayot sila nato ito mismo tabla ayer alyan no ay kanya mangkwento a favor siguro chene man kwanto with all due respect chene man mga kwanto individual no but if you look at it on a bigger scope como el
business chamber. Very clear la posisyon. Antes ustedes pidi aumento pago na agua, componian el servicio. Especialmente este aspecto de non-revenue water. Ayer sucede pa yan, tawaran pa kami. Hindi daw 65%. Aba si GM Vasquez, o 60%. Aba pala, okay, 60%. Ablayo, GM. Siman, translate to say na amount in pesos. ¿Cuánto ustedes ta per day because of the revenue water of 60%? Abela, hindi daw say loss. Naamoy ayo tan worry, if the general manager do not treat este mga systems loss dila as a loss, then we have a problem. Kaya this is ito, ang sina dito yung perception, hindi ito busca manera para busca solusyon kung este. Correct. Man-imagine lang to, of 65% or 60% non-revenue water, medya lang din pwede sila man-recover. That will translate at least to 300 million pesos monthly. For the record kong, as Aumenta yung income nila. El COA mismo yung habla, ese non-revenue water of 62, that time, report del COA, 62.6%, ya habla luwa ya, claro. In lieu with what the GM said to you, ayer na public hearing, that this is not considered as a loss, to COA, that is a loss. Why? Because according to COA, the water district lost 400 million plus in revenue waters in 2018. So, how can that be not a loss? Como tabla si General Manager kung Congressman. Bueno, kita mira kita con este suceso. I would anticipate in the coming days, manada kita anomalya ay pwede man discover. I'm sorry to say this. So, Pandora's box ulit. Manada ste ko sa sali-ali, I'm pretty sure Ken Kere mira con el water district man succeed. Ay mira con este bonamente kosabal mga previous transactions kay entra sila ali. For example, el transaction niya Belco with Manila Water. Okay. Y entra kontrata, cuánto millones ba si valor de kontrata, pero no man atene el objeto de este. Alright. So, sa mga waters, for 160 million for 10 years. So, how much is that? 160 million 160 for 10 years. At 16 million yearly. At 16 million a year lang kita mangkwento, mang-compute. Pero Belcoa, no ito pwede sa kabentaha ko neste. How can I trust you with 800 million pesos loan? Siya na 16 million pesos tan palpak ito. Correct. And una pa ste, abe kung GM Vasquez, rason ba porque necesita aumento pago kaya tan apply ustedes loan with Asian Development Bank in the tune of 800 million pesos? Abelay, hindi. No. Abelay na, what if your proposal will not be approved? What happens to your loan? Of course, it will not be granted. He said yes. So I said, this is one of the reasons. Abelay lang kita. So I cannot understand on a very obvious, ba sila mga kosa obvious, no kaya pa admitted aton na general manager? Pero pregunta kung siya diskuti ba kong yesterday, di na financial status kong? Amos actually, I'm happy no durante digital mga dokumento sina mga maestral mga principal tabla amo kasi kami kay repregunta kay kami sabi kay talya daton water district para pwede kami DC suporta kami kung hindi sa PD pa lang kita attorney Gian income statement hindi pa ita PD balance sheet dila Tarantahan niya. Make it to just look at it. Dali kita example. Anyway, this is a public knowledge. Tabla el COA, Commission on Audit. Hindi imbuanamente el recording del mga transactions del daton water disorganized. So, is COA telling us on a operations del water district taliga 1 billion pesos? It's being run like a sari-sari store? So, we announce it in public. We object to the plan of water district para pidi aumento pago. Ima sa kita decidido ayer durante the public consultation. So Mayor Beng na entrevista, yaablale, sometimes we also have to be practical kay tasubial todo las cosas. Eventually, there will come a time we have to agree kay at some point nisita tamen subi el Rey del Agua. Na to Congressman, as one of the highest official lagi na siyudad de Zamboanga, non-negotiable ya bakel, how about win-win? Permiti kita kanila man subi on a minimal scale. Well, sabi to, el cosa problema del water district ara, el suporta del mga bibientes. So, you want to get the support of the public? Let's guarantee con el público que todo se plano
pwede to man-attain. Sí. But if you ask me, under the present general manager, I doubt if we can do that. I doubt, with all due respect, if we can do that under GM Vasquez, si pwede le compone imbonemente con el Water District, and precisely this is one of the reasons. Okay. Tabla mga bibetes, aumento pago, may gani agwa. Alright. With that statement, Congressman, Sí. to ensure kay indeed pwede mang-achieve ko sa Kerel Water District, and that you believe it is so impossible in the present official del Water District. So, cause a solution to ensure, Congressman. Well, the best solution, hindi kita pressure, no? But perhaps el público, being klaro man el posisyon, the best solution perhaps to begin with is to the members of the board del Water District to come up with a decision already whether or not they should fire the general manager. That is within their authority para hindi makita masupri pa. And I'm pretty sure they have all the documents kita dali mira kita Daton Water District. So it should be easy for them to decide whether or not to fire him. But I feel he should be fired already. Will it be that easy, Kong? Kayo, tsari ko sa ta-entretener na di may pensamento, no? Kaya ese plano para assessorate, somehow, tsari tamin na si concurrence del board. Amo sa ta-entretener na di pensamento. Hindi siya blasola, hindi siguro del management lang. Yes. Well, that should happen in the first place. Antes salel decision del Water District, chenes a board resolution para pidi aumento pago. But that is separate. That is a separate issue. If the members of the board fail, kaya necesita aumental pago na agwa, then that is a separate issue with the position, with the status of the general manager, which, tamira kita, amo salba ka natin todo. This is, again, no, on a monthly basis pa lang, 10 traya at least 1 billion pesos Cunel Water District. Napangapago pa lang daton del agua. But why is it operating on a loss? Mira pa kita, siguro, we man kita, technical working group man create si Mayor Beng, this is a good move. I hope whoever heads the TWG, the Vice Mayor, pwede tamin mira ko sa pa mga previous transactions kay anomaloso. Okay. Di entra el Water District, i-disbentaha ka naton todo. That should be part of the decision making or whatever recommendation kaya sa TWG. I hope they will not dilly-dally on this. Hindi abla to man take time. Kay we are in a situation right now on the tapidil aumento pago na agwa, and I would expect Luwa to come up with a decision in the very near future. Pero debe temprano dato mga rekomendasyon. Todo man kita sabi ko sa tapas ako ng Water District, hindi man kita ignorante. So pronto debe decide kita, ipalbakan kita, malisign niya. Dali chance sirbi na otro, and presenta cosa debe presenta con el público. You just called for the resignation of the general manager. In your capacity as a representative of the people in the halls of Congress, pwede ba up to what extent can your influence be used para susadese? Well, this early, no? Causing for the resignation. If you ask me, hindi pa kita entertain pa sa resolution to call them in Congress, although we can do that. Okay. Of course, Water District is under, sabi man to ko sa dila position, no? It's semi-private, semi-public. So, pwede ka nila we can call them for a committee hearing, ala ng Kongreso, pero hindi sinisisita. Okay. Aki pa lang, we can already make the decision. Some decisions that we will have to be made, and may mga otro base, Ali, if not really to check ending 2019, 18, 17, 16, 15, 14. When was the last time it's any income from operations el Daton Water District? In fact, they presented a cash flow a year. Yadali mira alya ko sa anyo kel. Después lang paga el Water District el dila mga operating expenses, sweldo y otro pa, lugi sila. So what about their other commitments? El mga pago dila ng mga otro kontrata kaya entra sila. So suppliers. Namira yung grande ay lugi del Daton Water District, and this is the reason porque kanaton sila kerigi sa ara. That is true. The increases in the payment kita pidi sila. Okay. I don't know kung this early as to the veracity, I leave it up to you. We leave it up to you kung. Padali ka natin information aki. According to my reliable source, Nalua and the Water District, Lua will approve el pedida del Water District. SL text ka natin
kung impormasyon from Texted. 356. Correct, si. Ang mga Well, talaman ay relua, miraman sila el posisyon del mga importante sektor kaya atende alya. They should be ready to come up with a decision base pa lang na consultation ayer. In fact, if I were Lua, I would suggest to Water District to conduct more public consultation, make it more formal. Kung matablagan nyo, era kala ayer, agliga kita ila, sino un largo mesa, tala todo mga resource persons, tala todo mga department heads, including Lua, properly acknowledged, dali message perhaps, para mas bonito el corrida del dito'y konsultasyon so that you will anticipate all the questions coming from the public. Dekal tamang gani kita tan expect. Ben saba gani kita jampak kuan ayer. Coliseum. Na I wonder what happened in the other public consultations kaya si sila ketalbal. Yatende kami kandaal uno del primer 5 no amo kantabon ta dumah mucho del mga demoter district naman siyempre empleyado. So they should be conducting more public consultation. Importante kay resulta del konsultasyon, uno sa del mga dokumento, presenta sila na luwa, ketabla sila, ta suporta kanila el publiko. But with that, with the poor attendance in almost all the public consultation in society sila, how can they do that? Okay, Kong, you just said no debe cambia el board con el general manager to ensure kay ese if ever people will support el pedimiento de ila for 50% increase na water rate to ensure that indeed it can be obtained para kung purpose debe cambia con el general. But I was told the congressman the board is not inclined to do so because the board believes that they are part of the management. Of course, that is not true. All right. The policy, the decision making comes from the board. But you do not manage water district. Siguro sabi man sila. Okay. For example, if you were the chairman of the board, hindi to pwede man-intervene na korida del water district. Igual ba on a local aspect? Yes. El city council, tapasal mga resolution, tapasal mga ordinansa, iken kung nesta implementa, amol dato na alkalde. So igual lali na board. El board tapasa mga resolution, whatever policies that they would want to be implemented by the general manager. So hindi siya to kay parte sila del problema ali na management. Okay. But they have actually the solution in their hand. And that is to make up a decision. To make a decision, check sila el corrida di GM Vasquez. All right. What if, Congressman, ese pedimiento dito, as a matter of fact, manada ta suporta aura con ese pedimiento dito para kita, no? Dahil dia at sinatamin el mga gente man react tamang agree debe cambia ya con el solution ali sir gentlemen is to remove the management to ensure smooth sailing operations and others na water district. Okay, see what if the board, Congressman, will not act on what you want or cosa quiere el mga gente for them to remove General Manager Chito Vasquez, cosa el remedy, cosa el solution na kikong? To make it official also, we will send a letter to the board stating our objection to the proposed water rates increases and at the same time demanding the resignation of the General Manager to make it official. So I'm sure this will be part of the agenda del mga meetings di ila. This will be discussed. So whatever decision they will make, we will not preempt it. But to explain further kung el publiko di aton, hindi lang resulta kaya habla to aura kaya sila aumenta pago, por eso kaya kita man resign kung el general manager. No. Again, we go back to the issue. Igual ba sina issue antes del Samselco? In the last few years, ketal el corrida, ketal el operations deste, silugi sila, then we have a problem either of poor management or mismanagement. El diferensya lang gana del water district pati Samselco. Kaya Samselco outrightly in the past admit that they were already operating on the red. Well, el water district, kapikura pa eskonde, tabla financially stable sila. So that makes the situation very confusing. Not only that, Sir Philip, no, but if you look at it, 800 million pesos, kumbaga first phase pa lang El total loan que quiere sila man-apply actually is 2 billion pesos according to the general manager. But if you listen to the consultation, nahirabla sila,
el total loan que necesita sila, más de 5 billones de pesos. So, will you trust a person with that amount? Si ahora sucede hindi bueno. Again, nothing personal. El todo kita quiere miraman succeed el water district. But they have to admit cause al problema de este. Again, we go back to the issue del 62%. O sere kita ng 62%, kaya mo manyabel COA, non-revenue water or systems loss. Mas familiar ka na todo. Porque l'impression di aton del general manager, hindi este perdisyon na income di ila. Because obviously, this is part of the supposed income that they lost. So what actions have they taken to make sure kaya abaha este? Chene for info, for your information, chene action. Yan hire. Yan hire kunel kung ken sila tabla expert daw. Paying 16 million a year. Hindi para asi abakong kunel revenue para asi subi. Kay when they came in, 48% lang el systems loss del water district. 4 years in operation and sa mga waters, subi na 62.6%. Sabi to, that may be true. Although tambromang-bromang kita, no? But el publico will understand. Si Ansina de Grande, el dito perdisyon na income, and you are not doing anything about it, baka siya ng mga persona, lita negosyo kung este. That may happen. Kay el income, hindi man tayo entra ng water district, baka ese suppose income, siya noon di taginda. Kasi Ansina lamang kita, el attitude di aton, okay lang siya. Hindi man sa perdisyon del water district, pero ben klaro sa perdisyon, loss of income este, then I would suppose el publiko ta pensara, chene kenta negosyo ko na sa usually. Pero lang ito kung no, I'll take this opportunity. Kung yung pension ito nantes kung kaya sa tu formal dito yung letter address ko na el datum board, at mga kwando kita pwede expect contigo. We will prepare the letter at the very least next week. Hopefully pwede kita imbya ko neste na daton water district. Prinsipyo tayo session daton next week by the way. So we'll be flying to Manila pero pronto lang manara el technology available, so it should not be a problem and we will be sending the but I would give on travel pwede lang na service ni karta. Okay, proposal technology. Ang email yan lang. But besides, no, I would suppose dato mga miyembro del board, tawi man ko nil publiko. They should know already kung sa sentimiento del mga bibiyentes para parte sa del consultation process nila. Pero otro katakel formal. In fact, nananoy pa to, tawigan ito ka namon. Sabi, monitor to na dito bihikulo, tawi ito ka namon. Akal ko sa taman niya promete el chairman del Committee on Public Utilities. Ayun na konseho, doon tablala naman semprano, tao po nale, and he just waiting for the maiden session for him to make formal el disposition. But to our dismay, ni nada ni sombra del issue, may concessions. Anyway, naman kwento naman kita sa, no? You were a councilor for 3 terms. And we were a witness. Si kilaya tuya para duro akal tiyempo na diferente mga issue despite the fact que no hay tu partido. Solo-solo tu akal tiyempo. No hay pa chairmanship. No hay pa chairmanship. Yaman aus contigo el partido, no? And you stood firm na diferente mga issues, Congressman. Kemodo tu tamira aura este andan sa ali kay it appears cuando habla si Mayor si cosa la posición de suyo del martes durante el SOCA, baka alia aura ta depende el consejo, sí, porque hindi sila tasa sa klaro posisyon di ila acerca de ese particular asunto. Well, without meaning to criticize anybody, pero sa habla to, out of courtesy, espera kita con el chairman o na un miembro del specific committee, then siguro pwede admitin na entero mundo, I was the most discourteous city councilor at my time. Kay hindi sorry lang ha. Hindi na yung espera. We can attest to that because we've been covering the council. To begin with, uno alil SRPI contract, pasa resolution of no objection and city council that I opposed. Kwanto beses siya abuya ka nato mga public utilities, we stood our ground, and I feel kay kita mga boses del dato mga bibiyentes, we have that distinct opportunity. Sinigital pribileyo para alya na podium i-present ang mga resolution. I hope by this time, siya niya plano imbita
again, no, hindi kita tan suggest o tan solicit advice kanila, pero I hope chinin sila plano imbita ko nila Water District as part of the consultation process también. Aparece allá, presenta todo el documento sa all the councilors, pwede man raise questions. I would feel as the present membro del Consejo Local, manada alikin mang question. Si mira ganito, manada kanin sila akusasyon tase na for example, opisina del alcalde de Aton on money matters. So, I'm pretty sure they will be able to do that also, especialmente na un institution. Hindi ganito lamang kumpanya o korporasyon o kosa ko ng Water District, but let us emphasize, this is an institution as far as the city of Zamboanga is concerned. Alright, I'd like to take off from your experience, Kong, no, pati statement. So, carry this here. Anyone can initiate an action in the legislature without even getting the approval ba or the consent ba del committee chairman? Yes, as basis also in coming up with a resolution whether or not, number one, to support el plano del Water District for their proposed water rates increases, and también to come up with a resolution supporting the position of Mayor Ben Climaco when she objected and announced publicly that she objects to the proposed water rates increases. Mas kinesa man ng Eren, expect kita, dahil maiden session. Sige mo man. Sige. Amo yung rin tabla yun. So, gentlemen, no, I'd like to spare, hindi man di kosa, not because Congressman is here, being a very busy lawmaker, having chaired, akong talama sila, busy, no? Akil critical committees, such as Committee on Resolution, Ordinances and Resolutions, Environment, sa otro committee. I'd like to spare Councilor Sam Jimenez. I don't expect him to initiate his action, but I'm expecting from the other councilors or members of the City Council. I would, as a son, I'm proud kay my father, Councilor Sang, Elia Elmos Senior Ali, na in terms of age, tanmin kita. Elmos trabaho. Elia El mas bata Ali. Tamro magani sa introduce ko nila in public di mi hermano menor. But in the maiden session alone, if I'm not mistaken, pwede sila pasa el environment code. So, bonito stay. I would anticipate mira kita ko neste lay kaya pasa tamin sila so that we will come up with the necessary funding ba or legislation as far as the national level is concerned also. But again, this is a very crucial issue. Imagine to, si aumental presyo na pago del agua, todo kita. Do not tell me only que el cuanto que 60,000 ba active consumers lang at pagkakunese. But we are more or less 1 million in population. Sera lang to at 60% or 600,000, we all consume water from the Water District in one way or the other. So we all have a say in this. Okay, hypothetically, si tu ba el chairman del, for instance, public utilities, and then kayente katel asunto ahora del agua, would you still care to do travel not related kung dito comitiva mediante din kaliente kat asunto? Well, I do not know who's the chairman del committee. Pero so matapig na hypothetical. And perhaps this is on a schedule also. In fact, I communicate with my father, ability na daw sila PCL. I know this is a regular activity that they will perhaps have to attend. Hindi tayo pinakol PCL. Si por ejemplo ba to el chairman, depending kaliente ka tal issue ahora, todo looking up to you, tama na iswag din. All of a sudden, why tuloy na exen, then tayo ito na otro lugar, tan selfie ito na, kusa siya, amo siya bentaha y disbentaha with social media right now. It has its disadvantages. El público tan wonder kung este aura critical issue on the plano del Water District o Pago. Pronto lang kita man, what's on your mind? Habla pa nga si Facebook. Diba? What's on your mind? Habla lang to, I object. Diba? Then the public will know already what your position is. Pero I'm not referring to anybody. Pero sa kanya to, and you present pictures that are not really
related to your function as a legislator, then that is where we have a problem. I'm sorry to say that. Yes. I have friends in the city. Kaya ito based na statement na dato former 3-term, ha? Si LL Bindis Cortius. Kaya rin siya, masiro otro komitiba, pwede niya mag-take an initiative. Pero here na yung alispera kung yung chairman del committee. Ako sige Para tabla. inisya aksyon na konseho. Ako kita tabla. Ya tiene pa nga tempo yung observa nyo, a lot of colleagues were ganging upon him. Sobre mga issue, pero still, si Congressman Joe stood firm na posisyon na diferente mga issue, right? Ohala mga konsehal at sino It was such an experience. That's exactly why we are trying to establish the LLS argumento with Congressman Joe para intindi mga gente kay hindi nesesita kumukosa sila tauhi pirmi with due courtesy to the chairman. Anyone can take the podium and introduce an action na council regarding the matter. Of course. Pwede. Pero again, I don't expect from Councilor Sang, being a very busy chairman lawmaker, kay kwanto ordinansa pending Arliara. So rather than me paying attention to other issue, akiana yun because this is a matter of life and death for Zamboanga City. We're talking here of regulations and laws that will regulate everything na Zamboanga City. So mantutok yuki. So personally, I don't expect from Councilor Sang, I exempt him from taking the initiative on water crisis, water increase issue, but not to other councilors, with due respect to the other councilors also. I recall, Sir Attorney Gian, Sir Philip, when we were invited in the last State of the City address, Nitang Kamali. After that was after the election in 2019. El mensahe di aton was, Water District really needs a good management team. That early, ha? That early. That was one of the statement kay Ablakita. Okay. In fact, tablagan niyo, purgatel management. Kaya bilang kita what it needs si good management team. Ay aura sa resulta ya aura. Tami na kita necessita kita aumental pago di aton para salba kunel di aton water district. But again, this is very important, this is very crucial. Debe abla sila kanaton, admin sila ketal el corrida del water district in the last 5 years. Anyway, I would suppose alina last 5 years I'm willing to make a friendly bet kay in the last 4 years, baka lugi el corrida del Daton Water District. Alright, kung manada interesa o pregunta, actualmente dos pregunta ki. Okay, si question di kitada, kaya tamang question si kung ken ay kambya. Alright, do you have in mind ko? This is public knowledge. I don't know if I'm supposed to say this, pero this is public knowledge. The present general manager was not supposed to be appointed. Okay. They had another person in mind. All right. Although somebody very influential in the past intervened in the selection of the general manager. Okay. This is public knowledge. We cannot anymore deny that. Pero abla to si mention na lang yung nombre baka abla kung nila itong criticize. All right. But a very powerful political influence in the past. Amo actualmente alsakat el mano porque na-appoint kun General Manager Vasquez. And we are now suffering because of that. Suggestion lang kita, akil influential person, Elia lang kasinta ko mo General Manager. Well, I will not do that. Pero diaton lang, no? Diaton lang, manada yes, qualified and capable to serve water district. Within the water district? Within the water district or perhaps somebody outside. Tiyan kita populasyon de 1 million on a given day. Alina 1 million populasyon. So it should be easy to come up with a decision whom to replace. Okay. Kung kasi kita klaro, baka tiyan mga impresyon na negatibo no na mind ng mga gente since uwi sila kuntigo demanding for the ouster or replacement of Chito Vasquez, baka abla sila, si Congressman, baka siya si kung kinkere gente pone disu gente tamen. Kung please give an assurance, will you meddle indeed not if ever that happens? Well, on a bigger scope, kasi kita, Sir Attorney Gian, Sir Philip, no? I will assure the people of Zamboanga,
as your congressman, I do not have any business interest alina water district. I will not in my capacity as your representative intervene or influence alina opisyal di ato na water district so that certain contracts ay pirma sila to the disadvantage di aton todo. Exactly. To your question, I will not intervene kung sila decide later on as long as that person is qualified. And tapidi kita ha, un sambuanggenyo. Okay. Talaga kita chance na un sambuanggenyo para silbi ka naton. As long as he's qualified, i-klaro ko nila ko sa DB as a Kunel Water District para this will have a major turnout. Pero natamira to na todo mga indikasyon may man-resign nga ha. Kaya if the GM, if the GM will invoke his tenure. Security of tenure. Sabi Provided by civil service. Water District is an institution. Okay. It is not any ordinary company, Ali, that can survive on its own. That people do not care about it. Hindi siya abla to, you're running a private business. Kaya abla to, I will decide on my own. Pero influence ali del publiko. Igual na sa ko. I hate to bring up all these issues again, no? But if you look at it, el pressure del publiko, not of a politician, but el pressure del mga bibiyentes di aton, led to the resignation of some of the officials that were connected with Samselco. Same thing aquí. El de aton boses, el de aton pedimento, later on especially, and in the coming days again, I would suppose, el mga informasyon, entra lang con ustedes aquí. Kitabla mga kontrata, mga transaksyon, entra al Water District, pero lugi kita. Okay. Alright, So, Kong. that should be made part of the decision As making. early as now, bimanana tayo rin las gracias. Akal dito yung Kong Kong Jawo. promise that you will never intervene as a congressman. Siguro, alyayamang bankroll, alyayamang stem, el pregunta del gente, do you have in mind kung can replace? Kahit siya daw antes, unlike, I want to hear from Congressman Joe Jimenez, si igual lang matamenle, con el antes oficial alto, todo ya lang, ahensya ta intramete. Abla ka ni kita, no, when you intervene out of business interest, out of financial interest, el ending ali, el supri el publiko. So, there is a selection process. There are laws provided for Cosa debe to determine ken debe sinta as general manager of the water district. And I'm sorry to say this is public knowledge. Todo na water district, sabi ko neste, el presente general manager was not supposed to be appointed in the first place. Imagina. Kaya yata po yung nombre aquí, na texter. Well, texter. Sige, alay kita. Tulad na, di ba Buenos dias. Onde aquel. Good AM. AGM Ali Oroas qualify for that position. Thanks. Siguro ba kaya siya el nombre? No, I don't know. Basta. Anyway, talisa na Siguro, I'll take off from the statement of Kong. The congressman here, gentlemen, will leave it up to the board. Kung sila, whom they see so fit and qualified to run the agency. And I would, siguro we can suggest already this early, no? Considering el clamor del dato mga bibientes, I would suppose a special meeting should be called for that purpose. By the board del dato na Water District, number 1, to discuss qué tal el resulta del consultación, qué tal el response del público, si suporta ba con el pedimiento del Water District. Because this is very, aside from the documents that will be submitted to Aliana Lua, incluido también el minutes of the public consultation. So sa ligad daton mga nombre ala, kaya kwento kita kaya we objected to the plan of water. Pero el problema, ang kwento kami kanda alain na nante, todo ba kalya dalimiraki will be reflected na ng mga courses kay sumeta na That should be made part. Precisely, we will also be filing a position paper na Lua indicating our official position on the matter. And this is public record. So, pwede tayong kita man review ng mga dokumento di ilala o sabayan submit el Water District. I hope akil 1/4 sheet of paper ya dali sila ay photocopied. Hindi todo ala tabla yes. Again, ngay nombre ali taperese. Ken ba ya firma ali? De onde bale? Es an importante question. Are you in favor of the water rates adjustment?
Bin general kat sila. In general, no? Generic, Ora katabla si Kong, no? Baka ojalá hindi sa todo por ali, yes lang todo. El posibilidad, como cosa dali impression si Congressman, ya pone Tulino, cambia con ese na yes, no puede más tuman trace quien se habla yes or no. Justo. Because Ano naman ang nombre? no hay nombre, no sabe tú con quién man trace. Era duplicate. In fact, ano to? I was there. Tala kita, Sir Al, no? Yes. Pero doon na naman kami nagdali papel. Sabi sila Kong. Sa pero dali kami ng papel. Para ko, sa Alright. parale. Another persona kung ken el día to mga viewers ta recommenda if ever ay kusasyo cambia el board kun Chito Vasquez ang Okay. general manager Takio. Attorney Enriquez. Good morning gentlemen, para conmigo el capable para cambiar con Chito Vasquez para queda manager GM no hay otro siende Chairman Arnuco. Mira to que modo el ecos. Pwede, oh. Well, sige, you may, okay lang say, give your suggestion, including attorney. Makabada ya el term di chairman. Hindi ba? Basta estadía lang ka. Friday, yes. Oh, You estadía will lang. be replaced as confirmed by the mayor. Raul Regondola. Yes, el Regional Operations Officer Del PCSO. PC. Well, siguro allow me to take the Yes. opportunity Sige, to congratulate and wish all the best kung ito na incoming chairman as announced by Mayor Ben to Sir Raul, a very humble person. Ben tablapesela, ben somiso, ben silencio, but given the task ko nila aura, we would expect we will have more in terms of investment for the ecozone with the support, of course, coming from the national government. Okay, Kong, lastly on my part, no, before kami larga contigo, excited kami kaya PIRMEL 2020 budget, no? Donde tabla na Distrito 1 lang po mga 1.9 billion allocation. How do you que modo el yaman itemize con este que modo la kahida este? Well, grande porsyento ali for flood mitigation, el diaton mga slope protection, grande porsyento también del budget for District 1, el cementada del mga camino aquí na bypass road. We're fortunate que at least we have one school building que pwede kita pone, grande cantidad este. Pwede kita anunsya siguro base na budget in tulungatong el propósito budget diaton of coming from the national government, of course, of 50 million pesos school building in tulungatong. Mosel concerne también alin, no? Takeda grande el area y benjuta el de la escuela. Y otro pa mga proyekto. Again, hospital Kong, el hospital. This is an unfortunate issue. This remains our advocacy. Después ya pasa el ley, no? El national law for the creation or subir el capacity de Labuan public hospital. In fact, ya pirme sila el kontrata with Ecozone. But sad to note, coming from the Department of Health, que no hay el fondo, no hay sila capital outlay if I'm not mistaken. So, kaya decir, hindi lang kanato na kinasudad, pero entero syudad, you will not expect que sine pondo in 2020 for the construction of an infrastructure como el hospital, especialmente aral epekto de este mga God forbid, no, mga natural calamities pa lang, no? What happened during the earthquake aquí na Mindanao, ahora ko sa sucede en Luzon, el Taal eruption, volcano eruption. So we would expect que el focus ahora del Department of Health is really to make sure que tal el salud del mga apektado vivientes sila, como ablaganin sila, el resultado lang to del mga ashfall brings about health hazards already. So, and hindi lang sa de Manila, but I'm sure tiyan mga sambuangenyo de aton na Manila yan experience kilaya del ashfall, yaligaman tamin sa na Metro Manila. Okay. Kong, lastly also from my end, nasoka del alcalde, very assuring el soka, wherein uno del mga assurances que yadalele con mga gente, que el gente mismo también no quiere con este asunto, is that no mining in Zamboanga. Habla el alcalde, as long as I'm the mayor, I will not allow any mining operations in Zamboanga City. All right. Aquí ayer yung guest ka namon el alcalde, as usual every Thursday, y habla el alcalde para realiza kita con ese no mining, no? Because there is a national law that also allows mining. To realize ese policia diato no mining, she's hoping
on both of you, Congressman Joe Jimenez and Congressman Manix Dalip, to already pass the needed congressional act to protect our forests? To be straight about it, as assured by the mayor, we will support that. As a representative of District 1, we will be 100% behind con el declaración del alcalde de aton que not to mining in the city of Zamboanga. Although sa mga issues ali, and as to the request of a proposed legislation, we can come up with a study together with the local government, together with the other agencies concerned na kina syudad de aton para prepara kita necessary legislation. Okay. We are all aware to manadaya pa sa bills na Kongreso, no? Expansion del watershed, although somewhere did not progress. So it's about time kay man refile ko to make sure that we will protect our forests and to make sure that we will protect our watershed. Tony, siguro may mas pidigita el mensaje del congresista del masa para con el para board. Ciudad de Zamboanga. Pati con el board members. Mensahe ni ko. Sige ko. board kayo. Well, how do I say this? After our declaration and after what we heard during the consultation here, mas decidido kita ahora mangkontra con el pedimento del Water District and even to the point of demanding really the resignation of the general manager. Again, hindi este rason kay kere lang sila aumenta pago na agua, por eso kere kita man naman resign con el general manager. Rason deste kay perhaps in the last 3 or 4 years del corrida del Water District, lugi al corrida di ila. And if you remain to be inefficient, ineffective, on a very important role as a general manager, el dato na pelo, let's save Water District, give chance to others to serve. Kung na dato Water District, konsensya lang di aton, debe manda ka naton, abahan na pwesto, and this is an institution. Parte este del Zamboanga, I'm pretty sure, especialmente mga bibentes di aton in the city proper, almost a hot topic aura. Yes. And everybody is now with their own decision, with their own comment kitabla, whether or not he should resign. So at the end of the day, I hope that members of the board are listening to the clamor of the public, and it should be easy for them to come up with a decision. Nothing personal, as always. We stood on so many issues involving our public utilities. This is nothing personal, and especially nuay kita business interest ali. Yes. That we can assure the public, and let's make sure kay mga kontrata kay Entral Daton Water District bentahoso ka naton, hindi malbentaha como sa mga previous contracts Central el Water District. Example, I was in the city council cuando ihabla antes alcalde que dale cantidad of 10 million pesos kagtiyempo para comprar mga tubo by the city government. Yes. Comprar mga tubo, dale ko ng mga Water District para noon proyekto. Pero nay ko nakilusa. So under mga tubo ara, tala lang display. At this time, hindi na ito pwede ko sa usa. After 5 years, exposure from the sun, bien brittle yaste. So, things like that. 10 million galikil, ha? 10 million galikil budget. That was at least 10 million pesos budget. And that was 5 years ago, 5 or 6 years ago. So imagine to quantal value the Laura. So what we're saying is that this is our advocacy. Sabla tu aumento presyo na pago del agua, todo kita apekta. Whether or not you are actually an active consumer, tala dito nombre, pero at least 600,000 del mga populasyon na siyudad de Zamboanga tausa con el Water District, and we demand, we deserve good service coming from the Water District. And with that, Congressman, muchísimas gracias. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, live aquí na studio, el de aton kongresista de masa na Distrito 1, Congressman Joe Jimenez. Don't go away, mga vecinos. Ay continúa pa el de ustedes favorito programa, el Dateline Teleradyo. So Duncan, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Duncan. Dunkin' Sari Sari Bucket. The magic of radio. Here we go. This is the episode
epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines, Giving you the most complete radio experience. tracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like the spark? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan. Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Nasuliyan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan haplasyo oil. Isip mga inubo, isip kargado. Ako kayo ang lawas. Pining may idadata, andaran sa tayte sa kliyuma. Salamat na lang kay Dunay Talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o kabaga. Naanda na ako nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasyo oil. Huwag kang agliwatisan arthritis ug pagpanakit sa kawasan sa talan haplasyo oil. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines, Giving you the most complete radio experience. tracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.
Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, no hay sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presenta con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso
ket aukuri aquí na daton syudad, ina mga cercano lugar, todos te, aquí na, Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Band Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Topping the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Butternut, butternut, I love my butternut. Butternut, butternut, I love my butternut. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Yodo, el discusión, Juan Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Yodo, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yodo. Cuando. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos por ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na daton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline Teleradyo. Alas 8:53 yung kita del día, ladies and gentlemen. Como siempre mga bisinos, continue kita con el programa El Dateline Teleradio. With the remaining minutes that we have, gentlemen, entendió tali si Commander T, Commander Ilyong. A ver, Mil. Good morning, Pards. Good morning, Attorney. Good morning. Kun Al. Good morning po na dyan mga viewers, listeners ng programa El Dateline Teleradyo. Sabi sa atrás kita entra kayo no kita pud entra antes que tiene con quien arresta no dyan mga personajes del Police Station 6
na Tetuan, mga banda alas 7 nantes taga ali na bugok na nabugok donde gane ya puede arresta con una persona wanted persona ali mismo na di su residencia na este persona tiene caso de droga prohibido. Yan abuya di su warrant di el daton mga personal del Police Station 6 alina Tetuan yan toma action dayon por causa con este no kay el mandato para mandar arresta con este enseguida con esta persona ya sale con el daton city director na el violación de el section 14 Article 2 del Republic Act 9165 este Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na esta persona yan ya anda con para arrestar con él ya procura pa escapa ya anda corre ya anda pa na palupo del mga kasa ali na ya tiene pa lagasa no entre el daton mga otoridad na por eso no hay camisa cuando saca con él ya usa la camisa del otro gente que él por eso quita con él camisa ali okay devuelve con el t-shirt con el persona con quien él el casa entrale no yan subi sa arriba el techo del que si Spider-Man na daton mga pulis ya asa también lagas con él na por eso ya puede con él siempre alcanza el persona ya puede conocer como si Maing Pungutan de alisten na phase 1 na bugok kasanyangan donde gane el police tiene warrant of arrest ya sirve con él y amokel ya puede con él arrestar en antes sa banda mga alas 7 del aga. Okay, ando ito na otro report. Anoche, mga alas 10 pasada del noche, alina Barangay de Santa Maria, alina Fairview, no? Tiene con quien anda tira alina di su mismo gate di su residencia na su casa, alina Fairview subdivision. El víctima, un 43 años, si Jen Mark Regino y Macapagal. 43 years old separado y aliste na Fairview Subdivision na Barangay de Santa Maria. Asigun mga alas 10:32 de la noche podrán recibir llamada el Police Station 7 na Santa Maria tiene una persona tiene tiro na su cabeza na mga police ya andali el investigador ya andali na lugar y mga que puede conocer con este víctima como mga si Jen Mark Regino asigun con el mga kiantali no kay junto con él si nana di si anak separated man do na su esposa este víctima hindi se abre con el puerta sino conoce le que tiene sila CCTV camera pero ako di CCTV camera para por monitoring lang no si puede le mira adentro de su casa si quien el gente talina gate na pati escuro pero ay abrile que se conoce le con el que por eso abrile con el puerta amo que el dos riding in tandem amo él ya tira con él aliste na adentro portion de este Fairview subdivision. Okay. ¿Cuál es el motivo daw, Mil? No hay pa claro el motivo con que esta persona antes daw trabajaste como nurse, ¿no? Y después yan no hay más man nurse yan kanya lang april shop kay bueno dos compone mga cosas no como computer, cosas mga appliances, por eso abrió la shop ali mismo le siyo casa tarisibile mga para man repair tiene mga gente también di siyo ali na no sé si por causa con su trabajo este motivo de
o tiene pa otro mga motibo na el pulis jaton amo asek man retrieve sila mga kwantos mga footages del mga CCTV cameras dali na mga na area kaya tiene mga grande casa tiene mga CCTV cameras so aratan mira pa sila si Kosagat el motivo de este incidente kay porque atira con este víctima si kahit habla que le contrario so porque con este anda con él en la casa mismo anda con él manturul tira lang con él being a nurse doon naman nyo pwede mira no aquel rason para tira con ese or mata pati being an owner of the shop may tama nyo apoy lang siguro si cuando nurse nurse ba siya no baka pwede leklaba injection mali ya muri ya rabel pamilya baka sina or como owner del shop baka chenele con ya compone TV cuando ya compone ya liba el dueño del TV na casa baka ya reventas el TV ya rabel baka sina ya componele aircon por en vez de frío caliente queda en vez sa aire sale fuego sale na aircon este Mil tabla sila Pirmi Mil no na shooting incidents na ciudad de Zamboanga tres cosas lang el razón el posible razón primero is love triangle segundo is droga tercero is property ese lang daw personal grudge no sí hindi tamen drug related no hay man tamen kita sene habla kay drug related hindi man kita tangko pero amok ka tabla sila sige ta repeat klaro kasi love triangle droga and property ese lang na sige daw uno kita propiedad Mil propiedad na disyunana se casa no residencia onde le taqueda ta esta no hay también, no hay. Droga, no hay también. La droga, no hay man de montar este user, de man también. Na baka akal tabla siya to ni love triangle, baka tiyan si cosa ba, no? Basta amo yan, love triangle yan. Sabi mo ito ko sa triangle, lagi mo kita rebenta. No puede makita, no? Eso no puede makita el pulista pregunta kita kanila, cosa el posible motivo. No hay pagayot, kaya prikura pagadaw sila sa investigasyon. Kaya pa uno, attorney, business rivalry. Uno también ese cause. Sí, pero el más mucho acá también tres razones. Cosa que love triangle, droga y propiedad. Sí. Estaré lang con el polis pero may ya costa la vida de esta persona ali pagad siyo gate mismo ya abrile con el gate posible conócele con aquellos mga persona na disyumano tenele cosa ta agara cigarillo no cigarillo que el Mil cigarillo sí agarale cigarillo durante el cigarillo tenele cosa ta agara na disyumano Malboro si Mil era sa katuli ba kumigo ki? Mira. Pero problema, noon das pagat siya muri? Yan, kanese, kay kabesa kat el issue tupada, no? Yan naman mga personajes del stop dead ali, stop dead bagel o safe can responde ali yan deklara sila kay yung murigal este biktima. So, Mastel, Pamilya Regino, conocido esta familia. Sí, mga Regino, halina, Sí. Gobernador Ramos. In fact, el presidente ahora del SSS, isa Zamboangueño, si Mike Regino. Michael, de aquí se. Cosa ka di Michael no? Pamilya, Michael Regino, mga pamilya, kay ese lang sila mga de Regino ali. So, es el shooting incident anoche que puede kita cubrir con que tal de persona quien pero con parts attorney Al no sí este caso yan cerca ka natin niya hablar vecinos ali que uy sila tiro pensaba sila ko sa tiro lang mga mga 6:45 at 7:45 pa daw de noche kabay discover mga 10:30 ya uy na ay akil
Tardele ang taktawali. Tapos kadili alin na lugar on the Nano di siya kasa? nuay skuros eh. Ansino? Mira pangali piniskuro sa lugar. Fairview, akilesa na unang Fairview kabataan Drive, niya. no? Fairview Drive? Si Fairview. Niskuro siya. Pero hindi tayo intindi ang sino umalin siya ni Vecinos. Ya uya tiro, makin dulnay bakiber para sabi. Amo. Siguro, intindi uwi tiro no anay sali, mga kwantos minuto. O po niya kita mga 30 minuto. Pero sali apuera para sabi-sabi, dito yung bakal Vecinos, tiyo no, debe mga amahan el mga Vecinos. Correct. Pero so concern. Al, no pwede tayong kita blame ko ng Vecinos, kay STL, adentro sa na siya gate. Si afuera sa na kamino, siguro. Nag-gate ko na siya adentro na, na compound na tira, na adentro ng residensya. Abierto si gate, el puerta, siguro jutay lang, no? No hay pa legal mga pulis. Jutay lang, siguro kayo miralikat siya ni gente la afuera, or posible conocerle con el gente, porque man le abre con el gate. Kahit siya naman le monitoring adentro de su casa. Posible conocerle con aquellos mga gente que niya tira con él. So, ese no, hasta continúa para el polis hacer la investigación de ila. Ojalá puedes resolver este problema. Ani si Coopera lang ang mga Vecinos kaya na CCTV, pwede sa mira. El pulis, procura man sa kakwantos mga footages del mga CCTVs talya, tienen de mga tanto ben claro, gente quien pasali ese hora. So, ojalá puedes resolver enseguida este caso. Calibre 45,000, no? Sí, 45. So, amo sa mga Vecino, asal din yung report este día. No. Siya pa yung uno. Siya pa. Siya puede arresta anoche, alina Hong Kong, barangay de Riondo, puede arrestar la police station 6 na Tetuan, una persona que ya vende droga prohibido na ya puede ganarle confisca un fusil también. Cheritanle 9mm fusil y el mga droga prohibido. So, el 9mm de suyo, no? Smith & Wesson, real mga si DCU fusil. Ito Smith & Wesson. Después, sa mga droga prohibido kaya pwede ko lele kumpiska. So, este persona ta procura kita sabi, si kosal trabaho de no? Kay, Senegal fusil, Caro Oo. Made in USA. Sí. De peraza maka-US naman siya. Or, basta, el... 9mm, sí? 9mm, sí. Ya puede ganar unele, saka, no? ¿Qué es el nombre de ese? Yan, pangita, ese ¿Meron ko sa identification kung kaya nakuha yung otoridad? At siya identified sa persona. Yan kung lang ita, misplaced lang ita El nombre? Oo, okay. Sige. Taki, el nombre de ese, si Ambotong Sabdula. No sé dónde va a estar, está el diseño del Comelec ID. Si Satal Sabdula Ambotong, así la dice un nombre, de Alistena, Hong Kong, ¿dónde va a caer si aquel puente? Aliparte, Aliparte na Riondo, na aliste con él puede arrestar. So, es el dice fusil, no sé cosa el trabajo también de suyo, porque le tiene fusil en sina clase. So, yan, cuando kaya itang magkwento kita con él, no quiere man, él dale de su, respeta kita, con él, que no quiere le magkwento acerca del mga pan de suyo. So, amos arresto desde un persona tiene fusil y droga prohibido anoche alin la barangay de Riondo. Okay, so amos el report de aton. Okay, no hay kita ora. Sí, no. Uy, bonito, ya tiene razón. Tiene razón.
Continue report para este día para la Dateline Teleradyo, Emil Suban reporting. Muchísimas gracias, Commander Ilyong. Uy, quiere kita mang congratulate. Jikel dieta, uwi Sabi mo, ustedes el Commanding General Aura del Philippine Air Force, brother-in-law di Ronnie Ledo. Si. Wow. Jikel dia pa siya uwi. Hindi na lang kachukos ang nombre, Jikel, no? Okay. Mga gentlemen, si Kere, como aquel suceso na tirahan, no? Sí. Si Kere lang ito mga bisinos, ay pwede ka't escucha el otoridad. Si Ken ga't el lechor, kay capture na CCTV. Si Kere lang. Na pero sino Kere, nunca kayo pwede sabi. Igual lang también si kunil mga opisyales ni Water District. Si Kere lang kayo, man-provide kunil mga gente, cosa bagat el estado del Water District, por medio del dila financial status, manda sabi ng mga gente, si Kere pwede. Na pero sino Kere, nung kagat kita sabi, kung congressman gane, na gane sila pwede dali mira, kung saan pwede. Show us, can you please, si Congressman Joe Jimenez ayer, can you please show us, show to us, your financial standing from 2018, of which yakin na subject del COA report, 17, 16, 15, 14, natarantahan niya sila. Kung sabi mga ko sa ase. So kaya disir no ay intention na prepara. So kaya disir no ay sila mga expect kasi mga question ang sina iwag question ni Congressman. No ay tamin sila intention para kada transparent na mga gente. Para sabi el gente el real estado del Water District. That's bad. Hindi siya bueno. Na kuyawi mo nosotros kung Congressman Hernandez debea immediately salia si Numa siya espera, salya daw dayon. Abahaya dayon si Chito Vasquez as General Manager to give way to others who can serve well and better kung sa mga City Water District gentleman. Yo te espero que y habla si con Jobo Hernandez que hacerle el oficial o communication next week. Ay enviar el carta formalmente na Zamboanga City Water District. Okay. Ang mga especial, aquel klase kita kera de kongresista, aksyon derecho. Yes. Attorney, sige. Sí, muchas gracias. No, ojalá puedes aprender y sale habla kita entretenido, nandiamo diskusyon aquí, apektar natin syudad. Si Attorney Gian Paolo Enriquez. Today is Friday. Thank God it's Friday. Siyempre na kamad na itong programa, it's Friday Madness. Si Attorney Gian Paolo Enriquez, kitabla, abante sa buwan. Antes siya de larga biyahe, kaya kita saluda. Happy birthday kun Nilo Barrios. Nilo Barrios, happy birthday coming from Paulo Rivera. And also happy birthday to Rolly Negra Carpio. Diya tunuban na labida. Yes. Next. Happy birthday. Happy birthday. Ay, tangrita mi gutigo si Ate Deng Molina. Mga vecinos, yaligay taman del tiempo donde si Chana Principio Chana Fin. Pero no te demandingasa since it's Friday Madness. Luego tarde taki siyempre este pecho para manjunto con el otro pecho mga vecinos de Liedo Drive. Luego sa tarde na afternoon edition del Dateline Teleradyo. So sa tiempo, si Philip A. Muchísimas gracias. Buenos días. Bye-bye. Ese pedido mga vecinos for the general manager either to resign or be removed by the board is gaining ground mga vecinos. Taman solicit dia mas dia manada suporta. Akilang kanamon na programa, you can even check beniki kung el mga mensahe del mga viewers jamon, todo tamang agree that there is indeed a problem in management and therefore there is also a need to change the manager to fix everything na Zamboanga City Water District. For part of the entire crew and staff of GBPI, TV11, and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua, this has been your host, Simply Servidor, El Nombre, Al-Alhabsi. Tarindi, muchísimas gracias. Magsukul, dagang salamat. Maraming salamat. Thank you from the bottom of our hearts for watching the program donde Aksyon Derecho na Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all.